સ્વામિનારાયણ સ્વામિનારાયણ. શ્રી સહજાનંદ સ્વામી મહારાજની જય. પૂજ્ય શ્રી લાલજી મહારાજ અને શાસ્ત્રી સ્વામી શ્રી સૂર્યપ્રકાશદાસજી સ્વામી આવે છે. સહજાનંદની જય. લક્ષ્મીનારાયણ દેવની જય. પૂજ્ય લાલજી મહારાજનું સ્વાગત કરશે દિવાન. એને હાર આપજો એક. અને જનકભાઈ કહેજો કઈ રીતે કરવાનું. લાલજી મહારાજનું સ્વાગત હાર પહેરાવીને કરશે. હાર પહેરાવીને પગે લાગવાનું. અને પૂજ્ય સ્વામીનું સ્વાગત કરશે મિથિલ ડુંગરાણી. ફોટો સહજાનંદ સ્વામિનારાયણ. Jai Swaminarayan. So second day and the last day of the Shibir, the morning session, we have two presentations. The first presentation is by Arushi Pandey, Swami Bhagwanની લીલા છે, અને after that વડતાલનું 18મું વચનામૃત. એના માટે 3 ભાઈઓ છે અને એને સપોર્ટ કરવા માટે પૂજ્ય સ્વામી છે. ઇંગ્લિશની જરૂર પડશે તો રોનકભાઈ છે, હું છું, બધા જ છીએ. So we have 2 presentations before lunch. So let's be attentive and go through everything. Yesterday was lots of fun and learning, full of different kind of food. બધાને મજા આવી. અને હવે આપણે will be handing over to Arushi Pandey. જય સ્વામિનારાયણ. Jai Sabha. જય સ્વામી. I hope you guys all liked the breakfast, because I did. So, I'm doing a presentation today on Swaminarayan Bhagwan's Leela Chitra, so his story from birth to his departure to Akshardham. So, starting off, a couple months ago, we, as a group, had an idea to decorate the room. So, we were thinking of how we could decorate the room, so my dad came up with this idea, and I really liked it. And we decided to put a timeline, or Swaminarayan Bhagwan's Leela Chitra, on the walls of the room to show every single step that he went through in his life on earth. And it's a pictorial version of his Leela Chitra, so there's information and there's pictures, and it's all up there for everyone to read. It's like handy facts. And so I started on the project. I started doing research, and I got it. Most of my information from the Vartal Mandir website, and also other sources. And I had revisions done by Manu Uncle and my dad. So thank you, Manu Uncle, for that, and thank you, Daddy. And so the scope of the project is to have handy facts for us kids that we can easily look at in a museum-like display in the room, and our teachers in class can go deeper into the content that is written on each picture. But it's a way for us kids to see it visually and pictorially, so it's always there and we always know what's on it. So these are each of the posters, each of the frames. There's 21 in total, and they're all displayed in the room right now in this format, as you can see from the room, starting from that wall all the way across. If you go in right now, you can see it. And so let's get started. So starting off, we have the birth of Bhagwan. So Bhagwan was born in Chapaya, Uttar Pradesh, to Bhakti Mata and Dharmadev.
And he was born on Chaitra Sud Naum, somewhat 1837, or in American calendar dates, April 2nd, 1781. And he was born on Ram Navami, so the day Ram Bhagwan was born is the same day. And the time was 10:10 p.m. So the naming of Bhagwan. So how did Bhagwan, what names were given to Bhagwan? So Markandeya Rishi was on a pilgrimage during this time, but he came to Dharmadev and Bhaktimata's house, and he gave Bhagwan 4 names: Hari, Krishna, and Neelkant. Those were the 4 names given to him. But Bhaktimata and Dharmadev chose the name Ghanshyam, which is what we recognize him as very prominently, Ghanshyam Maharaj. So as a kid, all of us had many stories that we went through, many experiences that we had. So we know Bhagwan's child has a life as stories that we tell each other, that our parents told us, and that we'll tell to our future families. So Ghanshyam Maharaj stayed in Ayodhya until the age of 11. And Ayodhya is also famous for where Ram Bhagwan was born and where Ram Bhagwan lived. And these are multiple encounters that he had as a kid. So the first one is the ear-piercing ceremony. So in this ceremony, Bhagwan showed his divine powers by being in multiple places at once to avoid getting his ears pierced. And he kept on appearing in different places to hide from the person who was going to pierce his ears until he eventually came back and got his ears pierced. The next one is the Jol Sanskar. So in this one, when Bhagwan, in Hindu tradition, it's known where kids are supposed to shave their head. It's like a Hindu tradition. So Bhagwan had to go through this as well. And in this, he sat in the lap of the barber, but he became invisible to the barber. And he became invisible to the barber, and everyone else could see Ghanshyam Maharaj, but the barber couldn't see him, so he couldn't cut his hair. So... Vibhanti. And until Bhaktimata eventually told Ghanshyam Maharaj to come back, and she requested him to come back, and he eventually got his hair cut. And the next story that we know is Kampadalavadi, and this is a story that many of us have heard multiple times because it's so famous. But in Kampadalavadi, Bhagwan, while playing around with his friends that are listed over here, Veni, Madhav, Prag, Manida, Raghunandan, and Sukhanandan, these were his best friends. So they used to play around this tamarind tree, and he was playing with his friends, and while he climbed up a tree, and he fell down. So when he fell down, he's Bhagwan, so he didn't really get hurt, but he started freaking out. He's like, what am I going to tell my parents? Like, what am I going to do there? I got this huge cut. I don't know what I'm going to tell my parents. So because of his, he was thinking this, and while he was thinking this, Ashwini Kumar, who is the Devta's doctor, or the Devta's physician, he came, and he helped patch up Ghanshyam Maharaj's wound, and he helped him, he healed him, he helped him, and he patched him up. And when Ghanshyam Maharaj's body came to see the wound, she saw that it was completely gone, and the only thing left was just a scar. And so this is a chin that we know on Ghanshyam Maharaj's body. It's a scar on his right thigh. And there are other stories that we know too. Every story has to have a bad guy. And in Bhagwan Ghanshyam's life, the bad guy was Kalidat. So as you can see in this first picture, right here, Kalidat used to live in this tree in the village where Ghanshyam Maharaj lived, and he used to bother everyone that was around them. So eventually, Ghanshyam Maharaj, destroyed Kalidat. But before that, actually, when Ghanshyam Maharaj was a little kid, as you can see in this third picture, Kalidat sent his little krityas, his little minions, I guess, and he sent them to kidnap Ghanshyam Maharaj. But Hanumanji came to the rescue, yay, and he destroyed all the krityas and saved Ghanshyam Maharaj. And the third one that you see right here in the middle is the Bhutio well. So there was this well in the village that they lived in where that was covered
not covered, but inside the well there were a bunch of ghosts. And so no one could get water out of that well because of the ghosts that were living inside. So Ghanshyam Maharaj took a rope and he went down under the well and he gave all the bhoot that were in there mukti moksh, he gave them salvation and he set them free. And eventually everyone could go back into the well and get water. So Bhagwan is Bhagwan, like we all know. And he left his home at the age of 11 to teach his devotees, to teach his Haribhaktos the right way as a human. And this happened at the age of 11, and you can see the starting date over here. The year was approximately 1792 in our terms. And he started off in the Saryu River. And this river is in Ayodhya, like I said, where he lived. And he jumped into the river, and he let the river take him wherever his next location was. And he only carried a couple things with him on his Vanmission. He had a kanti, tulsi mala, kamandal, deerskin, gutko, shaligram, and a stick with him. And as you can see in this picture right here, many people in that time would not want to venture into the forest because they were like man-eating animals. So people were like, I'm not going to go into that forest because, I'm going to get eaten. But as you can see in this picture, as Ghanshyam Maharaj was known as Neelkanthwani during this time. So as Neelkanthwani was walking through the woods, all the animals that were, man-eating became like pets to him, like a domestic dog or a domestic cat. And they all just surrendered to him. They all came to see him, and they all like lovingly approached him, and they did not eat him. So he traveled, like Lalji Maharaj showed us yesterday, the map. He started from Ayodhya, which is right over here, and he moved upwards. By the Tsari River, he went upwards to the Himalayas, and then from there he went into Nepal. And he came down all the way to the eastern part of India, which is Bangladesh now. And he moved all the way south, all the way to the very tip of India, and eventually moved back up all the way to the western part of India, where he ended in Lodge. And during his Vanvijan, they had many encounters with good and bad people both. So in Full Ashram, he did divine penance for 4 months, chanting the Gayatri Mantra to get Suryanarayan Dev's darshan. And we often see that picture with him, what we did in the puja today with his right leg over his left with his both hands up. And he did that for 4 months during the monsoon season, which is even worse. And it's cold in the Himalayas, and it's monsoon season, it's snowing, and he did divine penance for 4 months just to get the darshan of Suryanarayan. And then next he went to the Himalayan forests where he met Gopal Yogi. And Gopal Yogi was a yogi that had been helping his pupils all the time, teaching them Ashtanga Yoga. And Bhagwan came to Gopal Yogi in the guise of learning Ashtanga Yoga from him. And once again, you have to remind yourself, Bhagwan is Bhagwan, and he already knows Ashtanga Yoga. He knows he's mastered it. But he went to Gopal Yogi to learn it, and Gopal Yogi noticed that this boy comes and he learns Ashtanga Yoga, which is supposed to take years and years and years of practice, and he learns it super quickly. And so he realizes that Neelkanthwani has to be a form of Narayan, he has to be a form of Vishnu. And once he realizes that, Neelkanthwani shows him that I am Bhagwan, and he gives him moksha, and he actually does his last rites when Gopal Yogi dies. And then moving on to Jagannath Puri. In Jagannath Puri, there was wicked people that were dressed up as santos, as saints. So they were wicked inside, but they were showing that they were a good person, but they would do wicked deeds. But when Neelkanthwani arrived at Jagannath Puri, the wickedness that they were showing, the wickedness that they had, eventually ended up destroying themselves. And they fought within themselves, and they just completely were destroyed. And moving down to the dense forest of South India, in this, Neelkanthwani went 5 days without food and water.
And that is not easy. I know for someone like me, I can't even go without food for 3-4 hours. So imagine 5 days without food or water. And not Gopalya, wrong person. Neelkanthwani walked through the forest for 5 days without food and water. And eventually on the 6th day, Lord Shiv and Parvati came to visit him, and they gave him sattva food and went for his darshan. Are there any questions so far? Yes. It's okay, you can say it. And the title of Van, what's after Van? Vichran. Vichran means journey. So Van means forest, and Vichran means journey. And like I forgot to mention before, this is a lot of information that I have put together. And if there are any mistakes, I apologize beforehand. And any of this is easily correctable. It's in a very easily correctable format. So if you do find any mistakes, please let me know and we can work together to correct that. Any other questions? No? Okay. So like I said before, Bhagwan ended his journey at his arrival at Lodge. So the date as listed here was the 6th day of the Shravan month, 1856. Which is August 21st, 1799 in the Gregorian calendar. And during the Vanvicha, Neelkanthwani didn't really go inside the villages. He was always on the outskirts of the villages. He would travel outside. So in this one, he was sitting at a step well, and Sukhanand Swami, who's seen over here, saw him and he approached him and he said, "Who are you? Please come inside my village." So Neelkanthwani used to ask a couple questions to make sure that this is the place he was supposed to end up at. So Sukhanand Swami went inside and he got Muktanand Swami. And Muktanand Swami answered those questions in exactly what Bhagwan wanted and what Bhagwan wanted the questions to be answered as. And this marked the end of his journey and he went inside the village. So Bhagwan stayed at Lodge for 9 months, where he worked and he cleaned and he learned about Bhagwan. But during those 9 months, he really wanted to meet Ramanand Swami because he knew Ramanand Swami would be his guru. So eventually, a letter was sent to Ramanand Swami, and when Ramanand Swami opened the letter, a bright light emitted out of the letter. And Ramanand Swami realized that Bhagwan is calling him, that Bhagwan is here at his beck and call. And so they met, Saryudas and Ramanand Swami met in Piplana. And oh yeah, I forgot. Neelkanthwani received the name Saryudas during his stay at Lodge. He received the name Saryudas because of the river Saryu that he jumped into. And so, as you can see in this picture, Ramanand Swami and Saryudas met at Piplana, and once they met, Ramanand Swami lovingly embraced him, as you can see in this picture, and they continued on in their journey. So after this was the Mahabhagavati Diksha. So as Santa explained yesterday, Diksha is when a guru gives his pupil, it's kind of like a graduation status in our terms. And so the guru graduates his pupil and gives him a name. So in this, Ramanand Swami established Saryudas as Sahajanand Swami and Narayan Muni. And Sahajanand, he was given the name Sahajanand because Sahaj Anand means someone who provides peace and happiness to everyone, who provides peace and happiness to everyone around him. And that is exactly what Bhagwan did. He would always provide peace and he would give his devotees and his Hari Bhaktas a lot of happiness. So that's why he got the name Sahajanand Swami. And Narayan Muni because he was, a group of Narayan. And this took place on Prabodhini Ekadashi, so October 28, 1800. And Ramanand Swami told him that his time has ended as the head of the Sampradaya, and he pushed Bhagwan to become the head of the Sampradaya. And so afterwards, Bhagwan, he accepted, and he said, "I am willing to become the head of the Sampradaya as long as you grant 2 boons." He said, "You have to grant, as my guru, you have to grant 2 boons to me." And
the first of the two boons was, if a follower of the sampradaya suffers the pain of a scorpion sting, then that pain must befall on me millions upon millions of times, but the satsangi must not suffer. So any pain that a satsangi or a haribhakta suffers, any adversity that they go through, that pain has to fall upon Bhagwan himself millions upon millions of times, but the satsangi should not have to deal with that pain, should be able to overcome that pain. And the second boon was, if a follower of the sampradaya has to suffer hardship of getting food and clothes and has to beg, then I beg those hardships fall on me, and satsangi should not live without food or water. So Bhagwan has ensured that none of his haribhaktas, any of his satsangi, should not have to beg for food or have to live without food or water, because Bhagwan will ensure that it does happen, that every satsangi has a shelter, food, and water to live with. And this took place on November 16, 1801, and the location was Jodhpur, Gujarat. So after the Bhagavad Diksha and after Ramanand Swami passed away, Swaminarayan Bhagwan held his first Sabha in Farani. And he realized in the Sabha that there were multiple names being chanted. So different gods' names were being chanted, and no one was really unified. There was one group singing one name, another group singing another name. So Sahajananda Swami established one mantra, the Maha Mantra, and that is Swaminarayan. And that was this mantra unified the entire group, and everyone started singing the same name, and they all unified as a sampradaya. And the Swaminarayan Sampradaya is what we are known as, and this is what we are, Swaminarayan Satsangis. So, on the count of 3, I want all of you to repeat after me the mantra that is written over here. Swaminarayan, okay? 1, 2, 3. Swaminarayan! Louder! Swaminarayan! Thank you. This has established 2 things. I noticed a couple of you are falling asleep. Barth, hi. So, just to wake you guys up, because we're halfway through the presentation, and also one more thing. This happened on December 31st, 1801, and this passed last week. So the anniversary for the Maha Mantra was last week on Bansu's birthday, over there. So yeah. You have a question, Sid? Why did you use the pictures from the walls? Well, this is all the same sampradaya, so they're all the same photos. So you can refer to this one over here, or you can refer to that one over here. In this presentation, you can look at this one. Yeah? Alright. Coach, do you have a question? Same question? Anyone else have any questions? Yeah? This is a long presentation. But I will ask you questions at the end, so making sure you're paying attention. Are you ready? Yeah? Pay attention. Alright. Moving on. So the Samadhi Prakarn. So Prakarn in Gujarati means chapter. So this is the chapter where Bhagwan started putting anyone that saw him into Samadhi. And so Samadhi, as we learned yesterday, is the last stage of Ashtanga Yoga. And it's super hard to achieve, and it's not easy to get. But anyone that came to the darshan of Swaminarayan Bhagwan went into Samadhi. And in Samadhi, like Aditi mentioned yesterday, you go into a state where you, the human, as is listed here, human consciousness becomes one with cosmic consciousness. So you start seeing the universe, you start seeing the Brahman, you see Akshardham, and you see Bhagwan in the middle of Akshardham. So you see all of that when you're in a state of Samadhi. So anyone that came for darshan of Swaminarayan Bhagwan instantly went into a state of Samadhi. And Muktanand Swami was kind of doubtful of this. He was like, I don't believe that anyone could just easily go into Samadhi. It's not something that's easily attainable. So, but he was always a little doubtful of Swaminarayan Bhagwan. He was like, I don't believe that this is Bhagwan. And so he was always a little, wary about what everyone was saying. But Ramanand Swami appeared to him in a divine state and told him that Sahajananda Swami is the Almighty Lord, and you have to fully devote yourself to him. And that is after that, Muktanand Swami completely believed that Sahajananda Swami was the Almighty God, and he fully devoted himself into him.
Eventually, Bhagwan did stop at the request of Muktanand Swami, and he only put certain people into samadhi at certain times. After this was the Aarti. So after Samadhi Prakarn, Muktanand Swami, like I said, fully devoted himself into Sahajanand Swami's presence, and he wrote the Aarti that we still recite today, the Jai Sadhguru Guru Swami. And this was written in Kalbani, Gujarat, and we all know it by heart, and if we don't, we can learn it. And we sing it every day at home, and we sing it in the mandir when we come here. And so this has left a lasting impression in our sampradaya. The next thing is the Shakutsav. So Bhagwan had many events during his time in lodge, and one of the biggest events was the Shakutsav. So time and time we've seen that Bhagwan really loves his devotees. He left his home at the age of 11 to show his devotees what to do. He always he asked for those two boons to make sure his devotees never suffer. So in the Shakutsav, Swaminarayan Bhagwan wanted to make shak for his devotees. So Swaminarayan Bhagwan himself made the shak, which was Rinanu shak, eggplant, and he cooked by himself. All the ingredients were donated by the money of Surakacha, who is someone that whom we all know. And he prepared and served the shak. He didn't care about the mess. If you look closely in the picture, he has ingredients all over him, you know. He's a complete mess, but he didn't care. He would always, he made the shak and with full love, full devotion. And because of this celebration lasted for 2.5 months because the Haribhaktas could not get enough of the food that Swaminarayan Bhagwan made. And this took place in Loya, Gujarat. And we still celebrate this event at Mandir. And every year we have Rinanu shak on the day of the Shakutsav. And we see here on the murtis is a huge pot where Bhagwan is making food. And I don't know if you guys like Rinanu shak, but I do. So I enjoy it every year. Any questions on that? Yes. So clearly, we celebrated it for 2.5 months, and we have to celebrate it for 2.5 months too. If you want to, you can ask your parents to make you Rinanu shak for 2.5 months. But that's up to you. If you want to celebrate it, tell your parents. Oh, what if the store runs out of eggplant? If the store runs out of eggplant, Yeah. that's a you problem, buddy. You want it. Yeah. What Okay. is the story behind to give the Ghanshyam Maharaj the 4 names? The 4 names? Yeah. I don't know the story exactly, but we'll get back to that at the end. Okay, so keep your question in mind. Don't forget it, Okay. and we'll get back to that at the end. Are you gonna forget it? I will not forget it. You have to remind me. Okay? Will you remind me? Yeah. Promise? Yeah. Great. Okay. So during his time on earth, Swaminarayan Bhagwan made 6 mandirs. He established 6 mandirs, and he installed various deities and murtis for his devotees. And this is the order that we know it as. And the Shibir, in the Chicago Shibir, I learned this great mnemonic to remember it. It's an alphabetical order, but it's A, B, and then the C for Vartal goes upside down. And then it's D, and then Junagadh and Gadada. It's all in alphabetical order. It's just you turn the C into a V. C into a V. Okay? So the first mandir that he established was the Ahmedabad Mandir, which has in which he installed the Narnarayan Dev Murti. And the second one was Bhuj, which he also installed the Narnarayan Murti, Dev Murti in the mandir as well. Vartal, which is where Gadi, our home mandir, I guess, is the Vartal Mandir. Lakshmi Narayan Dev Murti was installed by Bhagwan. And in the Vartal Mandir, there's also a Murti of Hari Krishna Maharaj where Swaminarayan Bhagwan himself resides. And there have been multiple stories where Hari Bhaktas have gotten the darshan of Swaminarayan Bhagwan through that Murti. And the fourth one is Tolera, in which the Madan Mohanji Maharaj Murti was installed by Swaminarayan Bhagwan. The fifth one is Junagadh, in which the Radharaman Dev Murti was installed. And the last but not least is Gadada, where Gopinathji Maharaj Murti was installed by Bhagwan. And the Gopinathji Maharaj Murti is actually very special because it is Gopinathji Maharaj's
Murti, and Gopinathji Maharaj is a Swarup of Krishna Bhagwan, just as Madan Mohanji is also a Swarup of Krishna Bhagwan, and Radharaman is a Radha with the Raman Dev, who is also a Swarup of Krishna Bhagwan. But the Gopinathji Maharaj Murti is an exact replica of the physical characteristics of Swaminarayan Bhagwan himself. So his physique, his height, everything is matching what Swaminarayan Bhagwan looked like in real life. After this, the Vajramut. So in our Sampradaya, we have many scriptures in our Sampradaya, but one of the few is Vajramut. So the Vajramut contains records of all spiritual, philosophical questions asked by Satsangi and Bhagwan himself, and answers to those questions. And it's the nectar of all the Shastras, so all the answers were answered in reference to the Bhagavad and the Gita, and all these religious scriptures that we have in our Hindu tradition. And the start date was November 21st, 1819. That's when Bhagwan started the Vajramut. And the last Vajramut was recorded on September 9th, 1821. So in a span of 10 years, Bhagwan answered questions. He asked questions to his Hari Bhaktos. And out of the thousands and thousands of Vajramuts, 262 were chosen by Bhagwan Swaminarayan and compiled by 4 Satgurus, Muktanand Swami, Nityanand Swami, Shukanand Swami, and Gopalanand Swami. And in the Vajramut, it includes specific dates, times, the attendees, the location of where the Sabha took place, what Bhagwan was wearing, and what was said during that time. Going back to another event, the Rangutsav. So Bhagwan played the Rangutsav at many places. He enjoyed playing festivals with his devotees, but the one at Gyanbhag Vartar is the most memorable because he played Holi with the Santos and the Haribhaktos himself. So he was amongst them, and he played with them, and he showed his love and devotion, and they returned the favor, and they showed the love and devotion for him as well. And another main festival was the Ras festival. And this one was really cool, in my opinion, because as we know the story, we've seen pictures of Krishna Bhagwan dancing with the gopiyas, and he's dancing with every single gopi that is present in the area. So Bhagwan Swaminarayan did the same thing in the Ras festival, where he danced, as you can see in the picture, he danced with all the santos, and he danced with every single one of the people that were attending there to get one-on-one contact with them and to be involved in the entire festival. And you can see in this picture, he's in the center, but he's also with all the santos that are present there. And there's also a famous kirtan written because of this festival, Juo Juo Ne Sahelio Aaj Rasio Ras Rame. And this was written by Acharya Vihari Lalji Maharaj. And another scripture that we know in our Sampradaya is the Shikshabhatri. So the Shikshabhatri was written in the Hari Mandap in Vartar. And it was written on the date seen over here. And in our Gregorian calendar, that date is February 12th, 1826. And this date was also the date of Vasant Panchami. And in the Shikshabhatri, there were 212 sloks written by Bhagwan, and these are all guidelines for all his devotees. So he included everyone in there, men, women, santos, acharyas. He has guidelines for every single one of his devotees. And these are all guidelines that every satsangi, every devotee of Swaminarayan Bhagwan must follow if they want to achieve going to Akshardham. And over here, I've written one slok over here, which is Nija Shritanam Sakarantihanta Sadharma Bhakti Ravanam Vidata Tata Sukhana Manaseb Sitanam Tanota Krishna Khila Mangalam Naha. And this shlok is the last shlok in the Shikshabhatri, and it states that Lord Krishna relieves all difficulties of his devotees. He protects and he promotes dharma and bhakti of his devotees. He grants all the pleasures we desire, and may he bless us all with the pleasures and prosperity. Are there any questions at this time? Yes, Sid. I have a question about Krishna. Yes. So if Ghanshyama Maharaj was Krishna, how was his skin blue?
How is his skin blue? Correct me if I'm wrong, but he's shown as blue because he was a little dark-skinned, right? If that is correct. And Ghanshyam Maharaj is not Krishna exactly. They're all forms of Vishnu Bhagwan. There's one Almighty Lord, and they all come in different forms, so we can get their darshan. They come in a human form. That answer your question? A little bit. Okay. Yes, Radesh? So there's samadhi, right? Mm-hmm. And you have, and it's like a goal to work to, right? Like with all the Ashtanga yoga and all this other stuff. Then why would Swami Bhagwan just make entire villages like go to samadhi when they didn't like earn it in a sense? Because he loved his devotees, like I said before. He wanted to give them every possible happiness. And when they enter a state of samadhi, they see Bhagwan. They see Akshardham, where they're supposed to go. And he wanted to show his devotees. He had enormous amounts of love for them. He wanted to show them, this is the goal, this is where you're coming to. You're going to come here with me. And that is what samadhi was. Does that answer your question? ભગવાન બધા આખા ગામને બધાને સમાધિ કરાવતા હતા તો એની પાછળનો ઉદ્દેશ્ય શું હતો? ના એટલે એવું હતું કે અષ્ટાંગ યોગથી સમાધિ થાય તો પછી સમાધિ થાય તો મહારાજે એમને સમાધિ સિદ્ધિ કેમ કરાવી દીધી કે મહેનત કર્યા વગર યોગ વગર કરેલી તો કે ભગવાન સૌના ધણી છે, એનો કોઈ ધણી છે નહીં. એને જ્યારે સંકલ્પ થાય કે સમાધિ કરાવી છે એટલે ત્યારે શાસ્ત્રના કોઈ નિયમ આવે નહીં. નહીં તો નિયમ પ્રમાણે યમ નિયમ આસન પ્રાણ પ્રત્યાહાર ધ્યાન ધારણા અને સમાધિ આ 7 લેવલને એ પાર કરે ત્યારે એને સમાધિ થાય. પણ આજે એનું ભગવાનપણું છે. સંકલ્પ કરીને સમાધિ થાય. લોકો એવા ભાવથી આવ્યા હોય કે મારે મારા ભગવાનના દર્શન કરવા છે એટલે ભગવાન તરત એને સમાધિ કરાવે અને સમાધિમાં એ જે ભગવાનના સ્વરૂપનો ઉપાસક હોય, કૃષ્ણના સ્વરૂપનો ઉપાસક હોય તો એ ગોલોકમાં એને દર્શન કરાવે. રામ ભગવાનનો ઉપાસક હોય તો એનું વૈકુંઠમાં રામ ભગવાનના દર્શન કરાવે. એ રીતે ભક્તોની ભાવના પૂર્ણ કરવા ભગવાન એને સમાધિ કરાવતા. અને રીત જગત છે ન્યારી. આખા જગતની જે રીત ચાલતી હોય ને એનાથી જુદી રીત સહજાનંદ સ્વામીએ ચલાવી. એટલે એ સમાધિ પ્રકરણ ભગવાનપણું બતાવવા માટે થઈને, કારણ કે જે તે ટાઈમે પ્રસિદ્ધ ભગવાનના અનંતનું કલ્યાણ કરવું છે. ભક્તો થયા સિવાય, એની ભક્તિ કર્યા સિવાય જીવનું કલ્યાણ થાય નહીં. તો લોકોને એમાં ભગવત ભાવ જાગે તો જ એના ભક્ત થાય ને એની ભક્તિ કરે અને તો જ એનું કલ્યાણ થાય. એટલે અનંતનું કલ્યાણ કરવા માટે આવ્યા છે એટલે એકવાર તો કંઈક એનો પરચો બતાવવો જ પડે. એટલે આ ભ્રમણા તો આપણને જ નહીં પણ એની સાથે રહેનારા મુક્તાનંદ સ્વામીને પણ બહુ જબરજસ્ત હતી. કારણ કે સ્વામીને એક વહેમ હતો કે સમાધિ દોયલી નથી, સરળ નથી. મોટા મોટા યોગીઓને પણ સમાધિ થતી નથી. આ ઢોંગ ધતિંગને આ બહુ કામણ ટુમણ ચાલતું હોય એવું લાગે છે. એવું ખુદ મુક્તાનંદ સ્વામીને થયું. પણ રામાનંદ સ્વામીએ સ્વપ્નમાં એ દિશાએ જતા હતા ત્યાં આવ્યા અને એમની ભ્રમણા રામાનંદ સ્વામીએ ભાગી કે આ ખોટું નથી, આ કોઈ ઢોંગ ધતિંગ નથી, આ કોઈ આડંબર નથી, આ વાસ્તવિક છે, ભગવાન છે અને સમાધિ કરાવે છે. એના સંકલ્પથી ત્યાં કોઈ એવો કારણ છે નહીં. બસ ભગવાનને સંકલ્પ થયો અને સમાધિ કરાવી છે અને કરાવી દેતા હતા. ઓકે, Thank you. Any more questions? કોઈ નહીં? ચાર નામ ભગવાનના કેમ આપ્યા? જો ચાર નામ છે ને, દેવાંશ, he is answering your છોકરા, question. જો ચાર નામ નહીં, 3 નામ. કેટલા? 3 નેમ. હરિ, કૃષ્ણ અને હરિ કૃષ્ણ. આમ 3 નામ માર્કંડેય મહર્ષિએ પાડ્યા. હવે રાશિ પ્રમાણે એટલે આપણો ચંદ્ર કઈ રાશિમાં છે એ પ્રમાણે આપણી
નામાવલી થાય ક ખ ગ ઘ જે હોય છે ને એમાં ડ અને હ કર્ક રાશિ ભગવાનનો જન્મ થયો ત્યારે કર્ક રાશિમાં જન્મ થયો એટલે હરિ એવું નામ પડ્યું. ઓકે, પછી એના ગુણ જોતા કર્ષતિ પાપાન इति कृष्ण लोकोना पाप ખેંચી લે છે અથવા લોકોના મન કૃશ કરે છે, ખેંચે છે, એટલે આનું નામ કૃષ્ણ. એક રાશિ પ્રમાણે કર્યું, એક ગુણ પ્રમાણે કર્યું, પછી બે નામ ભેગા કર્યા, હરિ અને કૃષ્ણ બે નામ ભેગા કરી અને હરિ હરંતી પાપાની દુષ્ટ ચિત્તૈરપી એમાં ગુણ છે. આ હરિ પાપને હરે છે, કૃષ્ણ એ લોકોના મનને ખેંચે છે, માટે એનું નામ ત્રીજું હરિ કૃષ્ણ. આવું માર્કંડેય મહર્ષિએ ત્રણ નામ પડ્યા, હરિ કૃષ્ણ એન્ડ હરિ કૃષ્ણ. ઓકે, યુ નો. જય સ્વામિનારાયણ. So you got the answer, Devansh? Yes. You understood? Yes. Okay. Everyone understood? Okay. Any more questions? We would appreciate Arushi for her presentation. Oh, so we're not done yet. It's a long presentation like that is. No worries. Alright, now we're coming to the establishment of the acharyas. So, Swaminarayan Bhagwan established dual acharyaship from his own family, Dharmakul, and he took the son of Ram Pratap Bhai, Ayodhya Prasadji Maharaj, and he became the head of the Ahmedabad Gadi, and he took the son, he adopted the son of Ichhara Bhai, who Raghuvirji Maharaj, who became the head of the Vardhan Gadi. And this was split up. The entire India was split up into the two parts, and the line has continued from them on. And after the establishment of the acharyas was the Deshvibhag Lake. So the Deshvibhag Lake is basically the constitution of our sampradaya, and it describes in detail the territory of both Gadis. And it's established for the purpose of ease of management, so there's no conflict during the entire time. And it gave all acharyas the sole authority to install murtis, which we saw in Chicago, and to initiate sadhus and santos. And the document clearly describes the duties of the acharyas and the duties of the devotees towards the acharyas. And along with all the things that he accomplished during his lifetime, and with the sole purpose that he came for was to establish Ekantik Dharma, Swaminarayan Bhagwan also had many other social accomplishments. So like I said before, he built 6 temples and he established murtis for his devotees. He stopped female infanticide. So before, people in older times, they used to kill any females that were born into families. Swaminarayan Bhagwan stopped that culture, and he said that we have to educate our females and encourage bhaks to educate them, because they're the ones that are going to be teaching the future generations. They're the ones that are taking the sampradaya forward in future generations. And he showed that moksha, or salvation, could be attained by anybody who follows his agna, who follows the Swaminarayan Sampradaya, who follows what the Shikshapatri says. He also stopped animal sacrifices in yagnas. So it was also an older tradition to sacrifice animals in yagnas. So now we offer like flowers and grains, but before we also used to offer animals into the yagnas. So he stopped that culture too, and he said that we shouldn't kill any jeev. And he also maintained good relations with the British government, because the British government was ruling during that period of time in India. So he actually gave them a copy of the Shikshapatri, which is in London still, and the British government still has it. And he also maintained good relationships with other religions. There are many bhaktos of Swaminarayan Bhagwan who are Muslim, and he maintained good relationships with them. And lastly, Bhagwan came on this earth to establish
he came to establish Ekantik Dharma, and he came to establish the Acharya, to establish the Shastras that we know, Vajramrut, Shikshapatri, to establish the Mandirs and the Murtis. He came to establish the Santos, the Satsangis, and everyone that is part of the Swaminarayan Sampradaya. And once his job was done, once his goal was complete, he had to leave. He had to leave this earth. And Bhagwan was 49 years old when he left this earth. And in Gregorian calendar date, the day he left was June 1st, 1830. And the location was Gadada, Gujarat. And he was cremated by Ayodhya Prasad Ji Maharaj and Raghuvir Ji Maharaj. And after he left, many santos and many haribhaktas tried to commit suicide so they can go back to being with Bhagwan. They wanted to go back with him. But he came back in a divine state and he told Brahmanand Swami, which is one of his most loved devotees, and he told them that I'm still here in the murtis, and you can always reach to me in the murtis and mandirs. And this has been proven because many haribhaktas have gotten darshan of Bhagwan at mandirs. And that concludes our presentation. I'd like to thank everyone that helped me in accumulating this research. My dad, he inspired me and he pushed me to research and to do all this work. Thank you, Manu Uncle, for it. And Jai Swaminarayan, thank you. Next, before I forgot, Aya, you said this is a long presentation, right? So I'm going to ask you a couple questions. Is that okay? Yeah. Okay. First question. I'll give you options too. Don't worry about it. I'll give you options. What was the river that Bhagwan, that Neelkantha jumped into? You have 4 options, okay? First option, the Mississippi River. Second option, the Nile River. Third option, the Sadi River. And the fourth option, Ganga. The Ganga River. The Ganga River? Close. Does anyone else know? It's the third one. I think it's the Mississippi. No. Yeah? That's in USA. Really? It's not the Mississippi? Which one is it? It's the third one. What's the third one? Which one? Biggest one. Why would I jump in that? Saryu, right. Thank you. Alright, since Dave, you asked this question. What were the 3 names given to Bhagwan by Markandeya Rishi? Hari, Krishna, and Hari. Hare Krishna, very good. Thank you. Let's see, who was paying the most attention? I think Anjali was, right? Who was Swaminarayan Bhagwan's guru? I'm going to give you options. Muktanand Swami? Here. You didn't even let me give you options. What is this? Okay, what is it? Who is it? Ramanand Swami, thank you. Okay, this one's a little tougher. I think one of the aunties should get it. Bharti auntie. Who were the 2 acharyas that Bhagwan adopted and who became the head of the sampradaya? वो 2 जो संप्रदाय के भगवान ने किसने अडॉप्ट किया था कि संप्रदाय को आगे क्या निकले? पहला आचार्य कौन था? तो पहले 2 आचार्य। राम प्रताप नहीं, नो। रमेश शंकर, आप हेल्प कर सकते हैं? Yes, thank you. All right, that concludes our presentation. Thank you very much, and Jai Swaminarayan. What is Ekantik Dharma? Bhagwan came so many times Too for late. Ekantik Dharma. So what is Ekantik Dharma? Too late, uncle. સ્વામી એકાંતિક ધર્મ શું છે? 2 મિનિટમાં તમે જણાવી શકશો? 2 મિનિટ જ? ભગવાને 40 વર્ષથી એમાં શું છે, ધર્મ બાબતમાં મહાજનો એને ગત સફળતા. ધર્મ દરેક સંપ્રદાયમાં દરેક રીત રિવાજ પ્રમાણે અલગ અલગ ધર્મ કયો છે. એકાંતિક ધર્મ શુદ્ધ ભાવે પરમાત્માની કરાતી ઉપાસના, પણ એ ઉપાસના ભક્તિ એકાત્મમેવ વિજ્ઞેયમ નારાયણ મહેશયો.
ભગવાને જે શાસ્ત્રમાં ભગવાનના સ્વરૂપો કયા છે એને ધ્યાનમાં રાખી અને મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત કરાતી ભક્તિ પણ એકલી મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત નહીં, ધર્મેણ સહિત આ કૃષ્ણ જે ઋષિ મુનિઓએ શ્રુતિમાં અને સ્મૃતિએ પ્રતિપાદિત કરેલો એવો જે ધર્મ એ પાળે એને એકાંતિક ધર્મ કહેવાય. શ્રુતિ અને સ્મૃતિએ પ્રતિપાદિત કરેલો ધર્મ અને એ જે ધર્મનું પાલન કરે એને એકાંતિક કહેવાય. ઓકે, શ્રુતિ અને સ્મૃતિ. શ્રુતિ એટલે વેદોની શ્રુતિ જે ઋચા કહીએ, મંત્રો કહીએ, અને સ્મૃતિ એટલે મનુસ્મૃતિ છે, યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્મૃતિ છે. શ્રુતિ અને સ્મૃતિએ પ્રતિપાદિત કર્યો એવો જે ધર્મ, આ કરાય આ ના કરાય, આ કરાય આ ના કરાય, એવું જે આપણને શું કરવું ને શું ના કરવું એવું જે પ્રતિપાદિત કરેલું છે એ પ્રમાણે આપણે ચાલીએ એને એકાંતિક ધર્મ કહેવાય. અને ધર્મે સહિત કરેલી ભક્તિ જ ભગવાનને પામે. Jai Swaminarayan. We have one more presentation, but before we have one announcement. આપણા સભાની અંદર એક કપલ છે, આપણું હરિભક્ત એ પધારેલ છે. Everyone knows that there is a completely free of cost hospital in Vadtal, sponsored by our Vadtal Mandir. Very next to the Mandir આપણે હોસ્પિટલ ખોલેલી છે ને એની અંદર પ્રસંગોચિત દરેક વખતે સંતો, પૂજ્ય આચાર્ય મહારાજશ્રી, પૂજ્ય લાલજી મહારાજ જ્યાં જ્યાં વિચરણ કરતા હોય ત્યાં બધાને કહેતા હોય છે કે તમે બધા જ મદદ કરો. અને whatever we have earned in our lifetime we use always for good deeds. ને એવી જ રીતે એક એકાંતિક આપણા ભક્ત પધારેલા છે, એ બંને પતિ પત્ની કરજીસણ ગામના કૃષ્ણાબેન અશોકભાઈ પટેલ, એટલે બંને પતિ પત્ની આવેલા છે. તો હું અશોકભાઈ પટેલને વિનંતી કરીશ કે લાલજી મહારાજ પાસે આવે. ત્યાં પાછળ તમારી પાસે હાર છે, હાર ત્યાં છે. અશોકભાઈ પધારજો ને આ બાજુ એ પતે પછી સંગીતાજી આપ કૃષ્ણાબેન को भी सत्कार कर दीजिएगा. And then he wants to donate 11 lakh rupees, that is almost equivalent to $16,000. $16,000 US dollars that he wants to donate to that hospital. And that is આપણે આજે દર રવિવારે સાંભળીએ છીએ, આ શિબિરમાં સાંભળીએ છીએ કે what is the purpose of our life? Physically, mentally, means emotionally, financially, whatever we have, our skill set ને બધું જ we should use it for the mankind. તમે કોઈ પણ સ્કિલ હોય તો you always serve the community. તો એ જ રીતે આપણા હરિભક્ત પધારેલા છે, અહીંયા અપલેટમાં રહે છે, ઇન્ડિયામાં ગુજરાતમાંથી કરજીસણ ગામના છે અને આપણા હરિભક્ત છે. અને એ આ પ્રસંગનો લાભ લઈને અમને ખ્યાલ આવ્યો કે લાલજી મહારાજ પધારેલા છે, કનુભાઈને ઓળખે છે, એમના ફેમિલી ફ્રેન્ડ છે, એટલે સંપર્ક કરીને પધાર્યા છે. આપણે બધા જ એમને તાળીઓના ગગડાથી વધાવીએ. વ્યવસ્થા ઘનશ્યામ મહારાજ એમનું શારીરિક બળ સરસ રાખે, ખૂબ જ તંદુરસ્તી રાખે અને ભગવાન એમને ઉત્તરોત્તર સેવા કરવાની શક્તિ આપે. પણ ખાલી એમને નહીં, એમનામાંથી આપણે બધા જ ઇન્સ્પિરેશન લઈએ અને from time to time at any point of our life we use our any skill set that we have, financial, emotional, physical, for the mankind, for dharma. એટલા માટે આ એક announcement હતું. હવેનું જે પ્રેઝન્ટેશન છે એ છે વચનામૃત ઉપર. 3 દીકરાઓ છે, રાધેશ અમીન, શ્યામ પટેલ અને કરણ ઠાકર. વચનામૃત વડતાલ 18મું. ત્રણેય ભાઈઓ અહીંયા આવી જાઓ. અને સ્વામીજી વડતાલનું 18મું છે એટલે દીકરાઓને હેલ્પ કરજો. ભગવાનનો શું ઉદ્દેશ્ય હતો, શું કહેવા માંગતા હતા એ માટે.
એટલે આપણે બધા શાંતિથી સાંભળશું. આ પ્રેઝન્ટેશન પછી આપણું લંચનું એટલે પછી પૂજ્ય લાલજી મહારાજ શ્રી એમનું થોડુંક વક્તવ્ય આપશે અને પછી આપણે 12 વાગે લંચ માટે જઈશું. એટલે વી આર ઓલમોસ્ટ ધેર. 11:30 થયા છે. જય સ્વામિનારાયણ. Jai Swaminarayan. Jai Swaminarayan. So today we'll be talking about the Vachanamrut, specifically the 18th Vachanamrut from Vartal. And it's our Sampraday's most philosophical text, so it's very important that we have a good background knowledge of what it is as well. So this is the outline of our presentation. I'll be going through the basics of the Vachanamrut, and then Rajesh will go through the specifics on Vartal 18, and then Sean will help Rajesh out as well, and then we'll open it up to questions and then. So Vachanamrut, basically it's a compilation of discussions between Swaminarayan Bhagwan, Bhakto and Santo. The way it would work would be that Swaminarayan Bhagwan would sit in Sabha, and he would pose a question to Santo or Bhakto, and he would expect an answer. Or sometimes Santo and Hari Bhakto would ask Swaminarayan Bhagwan questions. So that discussion is what we call Vachanamrut, the compilations of it. And so getting to what the word actually means, Vachan means what Bhagavan said during those discussions, and Amrut is what we call a divine nectar. So we're basically saying, when we put those two words together, that Vachanamrut means that we're comparing Bhagavan's words to divine nectar, that they're so priceless and valuable to us that we call his words, his vachan, Amrut. So as I said, Vachanamrut is a collection of discourses given by Swaminarayan Bhagwan when he was on this earth. It's our Sampraday's main philosophical text. And while it doesn't have any chronicles or any specifics necessarily on his life, without reading it and without understanding it, we can't develop a true faith in Bhagavan. So it's very important that we read it and that we understand it well. So in Swaminarayan Bhagwan's Sabhas, when these discussions would be going on between Santo, Hari Bhakto and Swaminarayan Bhagwan, there were 4 Nand Santos that quickly wrote everything down that was being said, all of the question answers that were taking place. And they were Shukanand Swami, Muktanand Swami, Gopalanand Swami, and Nityanand Swami. So these are the 4 Swamis that are given credit for writing all of the question answers that were happening. And then Swaminarayan Bhagwan then later went through all of their writing and picked out the 262 specific the 262 specific Vachanamruts, the dialogues that he wanted to include in this text that we call Vachanamrut. So this slide basically just tells you that it didn't all happen in one place. Swaminarayan Bhagwan was obviously traveling all the time in many different places throughout Gujarat, and he would have Sabha in all of these gams, right? So out of the 262, the majority of the Vachanamruts come from Vedara, 184 of them, and then 18 come from Sarangpur,
12 come from Karyani, 18 from Loya, 7 from Panchara, 20 from Vardhal, and 3 from Ahmedabad. So that's the basic background knowledge on the Vachanamrut, and then I'll hand it over to Rajesh or Shyam, and they'll talk about specifically Vardhal 18. Can you come up front so that it comes in the So video? with the Vadal 18, the main thing is this is like one of the most important parts of the Vachanamrut, specifically because Bhagwan asks the question himself. He talks about if someone were to come up to me and ask, is there any doubt in like in his first satsang, right? And a doubt in a satsangi's mind or anything, what would they need to know to not have this doubt, right? And so that's a very good question, because being honest, a lot of us have doubt here, like in small regards, right? You can't be 100% sure, and you want to be though. And so it's like, to do that, he talks about these 5 essential facts that you should know. And also, with it, the Vajramrut is a very fascinating thing, like especially compared to like all the religions of the world and all this stuff, because it always starts, every like Sabha he starts is with a description of what he's wearing. So you could do like a darshan and a sense of mansi puja type stuff. You could do, it also tells you the time, location, and then in other, not in like, we don't really read it, but like there's also like the specific people that are dictated and all this stuff. Like it gives you a whole idea of what's happening, and so you can visualize it, and it kind of gives you more of a proof that like this actually happened, this is where it happened. It gives you more of an idea of like what to imagine, in a sense. So, which facts are essential for Satsangi to understand? Yes, so if a person experiences doubt, how do they clear up this doubt? And that's a very, very important question. And so you need to know these things to be able to clear that doubt and answer any type of question. The first one, these are just an overview. The first one's just that our sampradaya is an Uddhav sampradaya. The second is that we should know the line of succession of our gurus. The third is the shastras. There are 8 shastras that we should know. And then the fourth is the niyams, specifically the Panch Pratman. And then the fifth is our Ishtadev and all the various forms of that. Our sampradaya is an Uddhav sampradaya, and Uddhav is basically a reincarnation of Ramanand Swami, I believe. And Ramanand Swami was incarnation of Uddhavji. sorry. So Uddhavji was when Krishna Bhagwan was there. It's okay. Got it. Okay. So Ramanand Swami is considered to be the incarnation of Uddhav, a close friend of Krishna's. Ramanand was the founder and the head of the Uddhav Sampradaya, and then it goes to really show how the next part goes in the line of succession. Ramanand Swami adopted The Vishishta Advait. the Vishishta Advait, yes. doctrine of the Vaishnavism, Vaishnavism. which was first made by Ramanuj several centuries earlier. So, line of succession is how it sounds. It is basically a line, but it's from your family, basically. And then, so kind of a confusing thing is like the beginning, because first it starts out spiritually, and then it becomes biologically, technically. So how many of you know the movie Bahubali? Yeah. So for Bahubali, so first his dad is Mahendra Bahubali, and then he gets killed, or is it the other way around? I don't know. It's something like that. And then so
Yeah. Okay. I'll explain. So first is Mahendra Bahubali, I think, and then he gets killed. But then if you notice, his son Amendra Bahubali becomes king after him, right? So that's line of succession. It's dad to son, and then so that's how ours works. I mean, like for our sampradaya, it works. You can zoom in. Yeah, like that. That's fine. So for our sampradaya, we have two the gadis, and then so each has their own line of succession, and so well, if you actually notice, it's not a line, it's more like a lot of lines, but family tree, yes, but made of lines too. But so for Swami, I kind of had a question. If you look at this part, it's full, but this part, like, it was a family tree. But for this part, we were confused. I'm like, I just use so tired. એ બધું કઈ થયું નહીં. જો શ્રીજી મહારાજ છે ને અયોધ્યા હતા ને ત્યારે રામ પ્રતાપભાઈના લગ્ન થઈ ગયા હતા અને સુવાસીની ભાભી એમના પત્નીનું નામ હતું રામ પ્રતાપજી ભાઈના. સુવાસીની ભાભી એને ઘનશ્યામ મહારાજમાં એટલો બધો પ્રેમ હતો, અનહદ પ્રેમ. એમના દીકરા નંદરામ વગેરે હતા, પણ એના કરતા પણ ઘનશ્યામમાં વધારે પ્રીતિ હતી સુવાસીની ભાભીને. એમના પોતાના છોકરા કરતા પણ ઘનશ્યામમાં વધારે પ્રીતિ હતી. ઘનશ્યામમાં ભગવત ભાવ પણ હતો. ત્યારે ઘનશ્યામ મહારાજે સુવાસીની ભાભીને કહ્યું, અત્યારે તું મને આપે છે, મારી સેવા કરે છે, હું તારા છોકરાને એવું આપીશ, કાયમ એને હું ગાદીપતિ બનાવીશ. આવું વચન સુવાસીની ભાભીને ઘનશ્યામ મહારાજે આપ્યું. યુ નો, હું કહું છું તને ખ્યાલ આવે છે? એટલે ભગવાનના કેટલા ભાઈ હતા? બે, રામ પ્રતાપજી મોટા અને ઈચ્છારામજી નાના. હવે ઈચ્છારામજી તો ભગવાન ઘનશ્યામ મહારાજ ઘરે હતા ને ત્યારે ઈચ્છારામજીના લગ્ન થયા હશે કે કેમ એ પણ ખ્યાલ નથી. વરિયાળીબાઈ એમના પત્નીનું નામ હતું ઈચ્છારામજી ભાઈના. પણ સુવાસીની ભાભીએ ઘનશ્યામને બહુ લાડ લડાવ્યા હતા અને ઘનશ્યામ મહારાજે કહ્યું હતું કે તમારા દીકરાને હું ગાદી આપીશ. પણ વસ્તુ પરિસ્થિતિ અહીંયા સંપ્રદાયમાં આવ્યા પછી બે ભાગ કર્યા. એટલે શું છે, એક ભાઈને એમ ના થાય કે એમના છોકરાને જે એડોપ્ટ કર્યો, દત્તક લીધા અને મારા ભાઈ છોકરાને ના લીધો, એ એક સાંસારિક બધી ઘણી પરિસ્થિતિ હોય, એક કારણ. બીજું, ભગવાનને એવો કોઈ સ્વાર્થ હોય નહીં કે એવી કોઈની એ હોય નહીં કે ભાઈ એના નેજા નીચે આવીને આ પગલું ભગવાને ભર્યું હોય, બે ગાદી શું કરવા સ્થાપી. એની પાછળના ઘણા બધા વિઝનો હોય જે કાળક્રમે ખ્યાલ આવે. જ્યારે વડતાલના આચાર્ય મહારાજ શ્રી સાધુ સંતોને દીક્ષા નતા આપતા ત્યારે તેજેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ વડતાલ આવી અને પાર્ષદોને ભાગવતી દીક્ષા આપીને સાધુ બનાવ્યા. ત્યારે તે વખતે બધા ઘણાને મહેસૂસ થયું કે સારું થયું ભગવાને બે ગાદી કરી, તો ભલે આ અમને દીક્ષા ના આપી તો અમને આવીને દીક્ષા આપી. એવા કાળક્રમે સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વિઝનો ખ્યાલ આવશે. અત્યારે નહીં ખ્યાલ આવે. ખ્યાલ આવે? અત્યારે તો આપણને એમ થાય કે શું કરવા સંપ્રદાયના બે ભાગ કર્યા અને બે ભાગ કર્યા, એ લડાઈ ઝઘડાના ઘર થયા, ફલાણું ઢીકણું, આવું થયું બધું આપણને થતું હોય, કારણ કે આપણને પૂરું નોલેજ હોય નહીં. બીજું, મહારાજના મર્મને આપણે પૂરું સમજતા ના હોય, એટલે આપણને બધું અજ્ઞાનના કારણે એવું બધું સૂજે. પણ મહારાજનું વિઝન તો આ પૃથ્વી ઉપર સૂર્યચંદ્ર તરશે ત્યાં સુધી આ સંપ્રદાય રહેશે. એટલે ઠેક સુધીનું વિચારીને આ સંપ્રદાયની રચના કરી છે. ઓકે, એટલે પછી શું થયું, મહારાજે વચન તો કોને આપ્યું હતું? સુવાસીની ભાભીને.
એટલે એ સુવાસીની ભાભીના દીકરા કોણ? અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ. કોણ? અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજ. પછી રઘુવીરજી મહારાજના દીકરા ઈચ્છારામજી, બેને ગાદી સોંપી, પણ ઈચ્છારામજી મહારાજને આમ તો મહારાજની મરજી શ્રીજી મહારાજે, ઘનશ્યામ મહારાજે સુવાસીની ભાભીને વચન આપ્યું તું એ નિમિત્ત ગમે તે બને. પછી અહીંયા નિમિત્ત રઘુવીરજી મહારાજને આનંદાનંદ સ્વામીએ શ્રાપ આપ્યો હતો કે તમને દીકરો નહીં થાય, એટલે ત્યાં સ્ટોપ થઈ ગયું. રઘુવીરજી મહારાજને દીકરા નહોતા. એટલે પછી નારાયણ દત્તના દીકરા ભગવત પ્રસાદ, નંદરામના દીકરા ભગવત પ્રસાદજી, એટલે અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજના જે ભાઈ હતા ને એના દીકરા નંદરામ, અને એના દીકરાને આપણે ભગવત પ્રસાદજી મહારાજ દત્તક લીધા અને ગાદીએ બેહાડ્યા. પછી એમને દીકરો ના થયો. પછી ફરી પાછું ધર્મકુળમાંથી દત્ત વિધાન કર્યું અને વિહારીલાલજી મહારાજ એ દત્તક લીધા. વિહારીલાલજી મહારાજને પણ દીકરા થયા નહીં. ફરી પાછા નારાયણ દત્ત પાંડે એમના દીકરા લક્ષ્મી પ્રસાદજીને એડોપ્ટ કર્યા, દત્તક લીધા અને એમને ગાદીએ બેસાડ્યા. એ રીતે વડતાલમાં લક્ષ્મી પ્રસાદજી મહારાજ વિહારીલાલજી મહારાજ સુધી ઈચ્છારામજીનું કુળ રહ્યું. પછી તો રામ પ્રતાપજી ભાઈનું જ કુળ આવી ગયું હતું વડતાલની ગાદી પર. લક્ષ્મી પ્રસાદજી મહારાજ એ ઓલરેડી રામ પ્રતાપજી મહારાજના વંશજ, એટલે રામ પ્રતાપજી ભાઈના દીકરાના પરિવારમાંથી. ઈચ્છારામજીનું કુળ તો વિહારીલાલજી મહારાજ ત્યાં પૂરું થઈ ગયું. એટલે પછીથી આપણને ખ્યાલ આવે કે શ્રીજી મહારાજે, ઘનશ્યામ મહારાજે સુવાસીની ભાભીને વચન આપ્યું હતું કે તમારા દીકરાને ગાદીપતિ બનાવીશ. એટલે બંને ગાદી ઉપર રામ પ્રતાપભાઈનું કુળ અત્યારે છે. ઓકે, ઠાકોરના દીકરાના લક્ષ્મી પ્રસાદજી. So thank you. So for the Varta Gadi, we have our acharyas, which is Shri Raghuvirji Maharaj, Shri Bhagwat Prasadji Maharaj, Shri Vihari Lalji Maharaj, Shri Lakshmi Prasadji Maharaj, Shripati Prasadji Maharaj, Shri Anand Prasadji Maharaj, Shri Narendra Prasadji Maharaj, Shri Ajendra Prasadji Maharaj, and Shri Rakesh Prasadji Maharaj, our current Acharya Maharaj. And then we have our Lalji Maharaj. વડતાલ ગાદીના અત્યારે રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ કયા નંબરના આચાર્ય કહેવાય? 9. પછી શ્રીજી મહારાજના કયા વંશમાં, કેટલા વંશમાં રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ આવે? 6. જો રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ, એમના પિતા શ્રી મહેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, એમના પિતા શ્રી રાધારમણ પ્રસાદજી મહારાજ, એમના પિતા શ્રી લક્ષ્મી પ્રસાદજી મહારાજ, એમના પિતા શ્રી નારાયણ દત્ત અને એમના ઠાકુરરામ. ઠાકુરરામ ડાયરેક્ટ રામ પ્રતાપજીના આવી ગયા હતા. એટલે રામ પ્રતાપજી એટલે શ્રીજી મહારાજના ભાઈ થયા. પછી એડોપ્ટ કોને કર્યા? અયોધ્યા પ્રસાદજીને, રઘુવીરજીને. એટલે આ એડોપ્ટ કરેલામાં ગણાય, દત્તપુત્રમાં. એટલે છઠ્ઠા વંશજ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના એ કહેવાય. રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ અને નરેન્દ્ર પ્રસાદજી મહારાજ, એ નરેશ પ્રસાદજી મહારાજ, એ સ્વામિનારાયણ ભગવાનના 6th જનરેશન. ઓકે, અને સૌરભ પ્રસાદજી મહારાજ 7th જનરેશન. And then for Ahmedabad Gadi, we have Shri Ayodhya Prasadji Maharaj, Shri Keshav Prasadji Maharaj, Shri Purushottam Prasadji Maharaj, Shri Vasudev Prasadji Maharaj, Shri Devendra Prasadji Maharaj,
Shri Tejendra Prasad Ji Maharaj, and Shri Kaushalendra Prasad Ji. So, बिहारी लालजी महाराज बिहारी लालजी महाराज ने ઈચ્છારામ જી ને બે દીકરા હતા પેલું વંશ વૃક્ષાવલી છે ચાર આચાર્ય ધર્મકુળનો Zoom in. On the right. હવે મારે હરા ચશ્મા છે એટલે કઈ નહીં ચાલશે નરેશ પ્રસાદજી બતાવો ને મેં પંચ કયો એટલે ઈચ્છારામજી મહારાજને Sure. એમાં છે એમાં છે ને આપણે ઈચ્છારામજી મહારાજના 5 પુત્રો દેખાડ્યા છે રાઈટ સીતારામજી બીજું આપી આમાંથી બોલો ને સીતારામજી મહારાજ પછી ગોપીનાથજી મહારાજ ગોપાલજી મહારાજ બદ્રીનાથજી મહારાજ રઘુવીરજી અને વૃંદાવન પ્રસાદ મહારાજ પછી ગોપાલજીના પુત્ર કૃષ્ણ પ્રસાદજી મહારાજ અને ત્યાંથી વિરહાલી રણમાં જે આવ્યા એટલે આ છે લાસ્ટ કારણ કે આ જે બ્રધર આવ્યા એમાંથી અહીંયા this is the last point એટલે જેમ સ્વામી કીધું કે રઘુજી મહારાજ ઈચ્છારામજી મહારાજના વંશમાં વિહારીલાલજી મહારાજ that was the last લાસ્ટ પછી હા આ જે ટ્રી જે છે ટ્રી એ અહીંયા જોઈન થાય છે અયોધ્યા પ્રસાદજી મહારાજના ફેમિલીમાંથી બરોબર એટલે તમારે ધારો કે વંશમાં દીકરો ન હોય તો પછી આપણે બીજા ગાદીમાંથી તમે એડોપ્ટ કરી શકો એવું ધર્મકુળમાંથી તમે એડોપ્ટ કરી શકો માંથી એડોપ્ટ થાય અચ્છા હવે તમે વિચાર કરો ઈચ્છારામજી મહારાજને કેટલા દીકરા હતા 5 બરાબર 5 માંથી એકેનો વંશ રહ્યો નહીં કેમ શ્રીજી મહારાજે રામ પ્રતાપજી ભાઈને વચન આપ્યું હતું કે તમારા દીકરાને જ ગાદી આપીશ તો આ તો એવું થાય કે બે ભાગ થઈ ગયા પણ અંતે જતા ભગવાને એક કરી અને રામ પ્રતાપજી ભાઈનો જ વંશ બંને ગાદી ઉપર રાખ્યો ઓકે So we all know about like Shiksha Patri and Vajnamrut, but there's the 8 Shastras which comprise our basic sampradaya, and it basically gives all the stories, the rules. It basically is the foundation and everything about our sampradaya, and you should all like read these. So it starts off with Ved, Vyas Sutra, Srimad Bhagavad Puran. I might be pronouncing some of this wrong. Vishnu Sahasranam વિષ્ણુ સહસ્ત્રનામ from the Mahabharata, Bhagavad Gita, વિદુરનીતિ Vidurnidhi, Vasudev Mahatmya from the Vishnu Khan of the Skand Puran, and the યાજ્ઞવલ્ક્ય સ્તુતિ Yagnavalkya's સ્મૃતિ So our next part is niyams for satsangis, which are the 5 Mahatmas. So how many of you know what's the cartoon? Tom and Jerry. Okay, so everyone knows Tom and Jerry, right? Okay, so Tom goes after Jerry every time, but mostly fails. He can't really ever catch him. Well, but if you notice, he never gives up to catch Jerry, right? So that's what
Swaminarayan Bhagavan is trying to tell us to keep on trying to attain Akshardham. Like to never give up, cause some people are like, oh, so like, for example, if I like tested, right, and then so I'm gonna go to Bhagwan and be like, oh, Bhagwan, आज मैंने 100% આપી દો આ ટેસ્ટમાં બિલકુલ સ્ટડી નહીં કર્યું મને 100% આપી દો રાઈટ ને પછી ટેસ્ટના માર્ક્સ આવે તો તમને F મળે ને પછી તમે ભગવાને જેને કહો કે ઓ ભગવાન તમે મારી મદદ ના કરી ને પછી તમે જતા રહો મંદિરમાંથી so Bhagwan is trying to say no, you do not do that because that's your fault, right? You didn't study, you don't get the A. So these 5 Brahmans are restricting, but they also help you. So first one is do not eat meat. Second one is do not consume alcohol. Number 3, do not commit adultery. Number 4, do not steal. Number 5, practice non-conversion. So Kush, you play Fortnite, right? So can you tell me something you do in Fortnite? Like so if you kill someone, right? So are you gonna take his weapons, right? Or if you kill someone in Fortnite, are you gonna steal his weapons? Yeah. So number 4, could you read number 4 for me? Could you read number 4 for me? Not stealing, dude. He's not stealing, he's taking, that's what he's saying. Yeah. Yeah. Oh yeah. So practice non-conversion. I didn't help on that. વટવું નહીં ને વટલાવું નહીં એના વિશે તમે સ્વામી કહેશો કે 5મું વર્તમાન છે. There's also Not there's actually Hello. more to it. જો વટવલું નહીં ને વટલાવવું નહીં એટલે શ્રીજી મહારાજે શિક્ષાપત્રીમાં સાધુના ધર્મમાં લખ્યું કે ભાઈ જે ગ્રસ્તના ઘરે ખપતું હોય તો ખાવું નહીં તો કાચું અન્ન લઈ અને જાતે બનીને જમવું ખપતું હોય તો ખાવું એનો મિનિંગ વર્ણાશ્રમના ધર્મો છે આપણે ત્યાં બ્રાહ્મણ ક્ષત્રિય વૈશ્ય શૂદ્ર આ 4 પ્રકારના વર્ણ આપણા એ સિસ્ટમ છે ને એકમાત્ર આપણા દેશમાં જ છે ખ્યાલ આવે છે એ વર્લ્ડમાં બીજે ક્યાંય હશે કે કેમ ખ્યાલ નથી પણ જનરલ બધા એક સરખા જ હોય જ્યારે આપણે ત્યાં બ્રાહ્મણ એટલે એની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મના મુખમાંથી થઈ ક્ષત્રિય એટલે એની ઉત્પત્તિ બ્રહ્મના બાહુમાંથી થઈ વૈશ્ય એટલે એની ઉત્પત્તિ ભગવાનના હૃદયમાંથી થઈ અને ક્ષુદ્ર એટલે એની ઉત્પત્તિ ભગવાનના બ્રહ્મના ચરણમાંથી થઈ આ રીતે બ્રહ્મના અંગમાંથી એક યોનિની ઉત્પત્તિ થઈ એના કારણે ઉચ્ચ નીચ એવો ભેદ આપણે ત્યાં વેદોમાં બતાવ્યો છે પછી તો શું છે ભારતમાં અંગ્રેજ ગવર્મેન્ટ આવી સ્વતંત્રતા મળી રાષ્ટ્રપિતા મહાત્મા ગાંધીએ અસ્પૃશ્યતાવાદ નાબૂદ કર્યો પણ આપણે કરીએ વેદોએ કર્યો નથી હવે જેના હાથનું જેને ન ખપતું હોય આપણા વર્ણથી હલકું હોય અને એનું આપણે ખાઈએ એટલે આપણે વટલાઈ ગયા એવું કહેવાય પણ કળિયુગમાં છે ને અમુક ધર્મ એ બાધ્ય છે કારણ કે યુગ યુગના ધર્મો જુદા બતાયા છે પણ શ્રીજી મહારાજના મત પ્રમાણે આપણને ન ખપતું હોય તો ન ખાવું આપણે જાતે બનાવીને ખાવું આપણે આપણો ધર્મ વટલાવા દેવો નહીં ખ્યાલ આવે અને ખાસ કરીને સત્શુદ્ર અને અસત્શુદ્ર એનું આપણે ખાઈએ તો વટલાઈએ એવું કહેવાય એ સિવાય માન લો કે મુસ્લિમ છે એ આખો ધર્મ હિન્દુ ધર્મથી જુદો છે એનું ખાઈએ તો આપણે વટલાઈ ગયા કહેવાઈએ આપણે એટલે જૂના જમાનામાં રાજાઓ જ્યારે યુદ્ધ કરતા તો બ્રાહ્મણોને કે ક્ષત્રિયોને કે બીજાને વશ કરી અને એનું એઠું ખવડાવી દેતા
એટલે એ વટલાઈ ગયા. પછી હિન્દુઓ એને સ્વીકારતા નહોતા, પરિણામે એ મુસ્લિમ ધર્મ વધી ગયો આપણા કરતાં. જે તે ટાઈમે આપણી ઘણી બધી અજ્ઞાનતા હતી એને દેહ શુદ્ધિ કરીને આપણે આપણા ધર્મમાં આપણા શાસ્ત્ર પ્રમાણે લાવી શકતા હતા, અપનાવી શકતા હતા. પણ આપણી જડતાએ એ લોકોને ના સ્વીકાર્યા, એમાં એ લોકો વધી ગયા. નહીં તો એ લોકો તો બહુ જૂજ હતા, ઓછા હતા. કાળી યવનથી એ લોકોની સૃષ્ટિ ઉત્પન્ન થઈ, કૃષ્ણ ભગવાન વખતથી. સ્વામી આવનારી લોકોના હાથનું જમીન તો આપણે બદલાઈ ગઈ હોય ને. અમેરિકામાં બધા ના દે છે. હા, એટલે કળિયુગમાં બધા અમુક ધર્મો બાધ્ય છે. એટલે બાકી તમે માનો તો બદલાઈ ગયેલા જ છીએ. એટલે બને ત્યાં સુધી, એટલે શ્રીજી મહારાજે બહુ સ્પષ્ટ ઉલ્લેખ કરી દીધો, જે ગ્રસ્તના ઘરે અમારા સંતોને ન ખપતું હોય તો ખાવું, આવો ઉલ્લેખ છે. અને ન ખપતું હોય તો કાચું અન્ન લઈ લેવું અને ઘરે જઈને બનાવીને ખાવું. એ પોતાનો ધર્મ પોતે વિચારવાનો. સ્વામિનારાયણ ભગવાનના વખતમાં સંતો ભિક્ષા માંગીને ખાતા હતા, બધાના ઘરનું ગમે તેવું, રાઈટ? ત્યાર પછી પરમહંસ સંતો કોઈ ખાવાની બનાવે છે, તો આ ડિફરન્સ શા માટે આવ્યો? હવે એમાં એવું થયું, દ્વેષ ભાવે કરીને સંતોને ભિક્ષામાં બધું આપતા. એમાં બે ચાર ઘટના એવી બની કે પતનો રોગ હોય અને સાધુ ભિક્ષા વૃત્તિ કરવા ગયા હોય, એટલે સામાન્ય બાવાની જેમ એને છોકરાને પત થયો એને એની માએ કહ્યું કે જા આપી આય, અને એ આપે. ભિક્ષામાં આવેલું અન્ન એને પવિત્ર માનવામાં આવે છે, એનો ત્યાગ કરાતો નથી. એમાં ઉચ્ચ વર્ણમાંથી જ ભિક્ષા વૃત્તિ એને એની કાસ્ટની ખ્યાલ હોય બધાને, એટલે એ પ્રમાણે ખપતું હોય ત્યાં જ ભિક્ષા વૃત્તિ કરવા ગયા હોય. અને એકવાર તમે કેવું બનાવ્યું છે એ અમે જાણતા નથી, અને અમે તમારે ત્યાં ભિક્ષા માંગવા આવ્યા, તમે ઓલરેડી અમને આપી દીધું, અમે વર્તમાન ધરાઈએ એટલે એ નિર્મળ થઈ જાય અને પછી અમે એને જમી લઈએ. પણ ચેપી રોગોના કારણે પતનો રોગ થયો તો એક બે જગ્યાએ એવી ઘટના બની, અને પછી સ્વામિનારાયણ ભગવાને એનો નિષેધ કરી દીધો કે આજથી અમારા સાધુએ ભિક્ષા માંગીને ખાવું નહીં. શ્રીજી મહારાજ વખતથી જ બંધ થઈ ગયું છે. પાછળથી બંધ, ભિક્ષા માંગીને ખાવાનું પાછળથી બંધ કરવામાં આવ્યું નથી. શ્રીજી મહારાજ વખતથી જ બધી એવી ઘણી ઘટનાઓ બની ગઈ, મહારાજે જ બંધ કરી દીધી એ પ્રથા કે ભાઈ સામાન્ય ભિખારી જાય અને આ સ્વામિનારાયણનો સાધુ જાય, એમાં આકાશ જમીનનો તફાવત છે. દ્વેષી લોકો દ્વેષ ભાવથી પછી એને ભિક્ષા આપવાનું શરૂ કર્યું, એટલે મહારાજે પછી સ્ટોપ કરાવી દીધું. You guys understand? સ્વામીએ કીધું એ વાતો સમજાયું, conversion નું બધું. So basically what he says that we never had any caste. In our in India there was not a single caste. There were only four varna at like conscious levels. So what Swamiji is saying that you only get food and be in company of people who are aligning with your own consciousness. If somebody is like a little bit lower than your consciousness, do not consume any food or be in the company of that person. So always go towards the higher consciousness. That's what it is trying to say. The fifth part is our Ishtadev. And so, this is a direct quote in English, of course. Fifthly, a person should understand Shri Krishna Bhagavan or Ishtadev, and also the variety of the Svarup of Shri Krishna Bhagavan due to varying locations, followers, and actions. I looked into this a little more, and it's basically like how there's, it talks about how there's various like Svarups and all this stuff. And so you might see an avatar of Krishna Bhagavan with 2 arms, with 4 arms, or with 1,000 arms, and all these other things. There's a story once where he showed someone 4 arms to prove he was Bhagavan, and all this other and all these other things. And so basically, it's just to promote the idea of. Sorry. You have a question? Yes. Hold on. Isn't that the Murti with the forearm? Yes. Yes. Right.
when You don't know why? Krishna Bhagwan, Lakshmi Narayan. yeah. So when Bhagwan Krishna was to be born, he actually had shown his Chaturbhuj Roop, Vishnu Bhagwan original Swarup to Vasudev and Devaki. So at that time he had shown Chaturbhuj Swarup. But he had shown like thousands and thousands of arms and head to Arjun in the battle of Mahabharata. So basically Bhagwan is trying to say that who is our Ishtadev, and I am no way different from our Ishtadev. I am the same person. Yes. One thing he also said was that anyone who comes into contact with him would be Nirgun, and so I wanted a little more info on that. ભગવાનના નિર્ગુણ એટલે શું? નહીં, ભગવાનના સંપર્કમાં જે આવે ભગવાનના સંપર્કમાં જે આવે એને નિર્ગુણ ભગવાન બનાવી દે છે, તો એ શું? હવે એમાં શું છે, ભગવાનને જો પ્રગટ સમજતા હોય તો ભગવાને અંગીકાર જે વસ્તુનો કર્યો હોય એ નિર્ગુણ ભાવને પામે. આપણે પેલું ચેષ્ટામાં બોલીએ છીએ, વાલા તારા ઉરમાં વિનગુણ હાર જોઈને ના ઠરે રહેલો. એટલે અભક્ષ્ય ચીજ નહીં, કારણ કે ભગવાન ક્યારેય અભક્ષ્ય ચીજ ખાતા નથી. ભક્ષ્ય ચીજ જ એમના ભોજનમાં આવે છે. હવે ભગવાનને જેમે કદાચ કોઈના પવિત્ર ક્રિયાથી અપવિત્ર ક્રિયાથી કદાચ રસોઈ બની હોય, એનો ભાવ ચોખ્ખો હોય, ભાવથી બનાવી હોય, પણ ક્રિયા ના જાણતા હોય. ખ્યાલ આવે? શૌચાશૌચની ક્રિયા છે ને એ બહુ મહત્વની હોય છે, પણ એ બધા જાણતા હોતા નથી. બહુ ભાવ ગેલા થઈ જાય અને બહુ ભાવથી બનાવી દીધું હોય. જસ્ટ જેમ કે સુલભા, એને ભગવાનને કેળાના બદલામાં કેળાની છાલ આપી દીધી, કૃષ્ણ જમી ગયા. એ જે સ્વાદ કેળામાં આવે એના કરતા વિશેષ સ્વાદ ભગવાનને કેળાની છાલમાં લીધો. કેમ? ક્રિયા તો અવળી હતી, કેળા ખાવા આપવા જોઈએ, એની જગ્યાએ કેળા ફેંકી દીધા અને છાલ આપી. ક્રિયા ડિફરન્સ છે, પણ એનો ભાવ ભગવાનને જમાડવાનો છે. એટલે છે ને, ક્રિયાથી કદાચ પવિત્ર કે અપવિત્ર થયું હોય, પણ ભગવાન એના ભાવને કારણે જમ્યા હોય, એટલે એ થાળ નિર્ગુણ થઈ જાય છે અને એ પછી જમવામાં દોષ હોતો નથી. એની પાછળની બધી ઘણી સ્ટોરી છે, ઘણી બધી કથાઓ પણ છે, પણ અત્યારે એટલું બધું વિવરણમાં જઈએ તો એ પાર નહીં આવે. પણ ભગવાનના ચડ્યું પત્ર પુષ્પ એ નિર્ગુણ ભાવને પામે અને એ આપણે અંગીકાર કરાય. ભગવાનને અત્તર ધરાયું હોય, પછી આપણને અત્તરનો શોખ હોય, એટલે ભગવાનને ધરાઈને આપણે લઈએ તો એ નિર્ગુણ ભાવને પામ્યું ગણાય. પણ ભગવાનને ધરાયા સિવાય આપણે વપરાય નહીં. પણ આમાં જે સગુણ અને નિર્ગુણ જે વાત આવી ને, એ આખી વાત જુદી છે. એ વાત એવી છે કે ભગવાન કેવા છે? સગુણ પણ છે અને ભગવાન નિર્ગુણ પણ છે. સગુણ એટલે શું અને નિર્ગુણ એટલે શું? હવે સાકાર એટલે સગુણ, નિરાકાર એટલે નિર્ગુણ. પણ અહીંયા સગુણ અને નિર્ગુણની વ્યાખ્યા એવી કરી છે કે માઈ ગુણે રહિત એવા પરમાત્મા એટલે નિર્ગુણ. અને જ્યારે મનુષ્ય રૂપે ભગવાન પ્રગટ થાય છે ત્યારે સગુણ હોય, જેમ આપણને ભાઈ બહેન હોય, માતા પિતા હોય, જેમ આપણા ગુરુ હોય, જેમ આપણા સગા હોય, એમ ભગવાન પણ આ માયિક જગતમાં પોતાના સગા સંબંધીઓ આ તે બનાવે. એટલે સગુણ પણ પરમાત્મા છે અને માયિક ગુણે રહિત પરમાત્મા એટલે નિર્ગુણ પણ છે. પણ સાકાર અને નિરાકાર આમાં તફાવત છે. નિરાકાર આપણે પણ કહીએ, પણ નિરાકાર કેવો? માયિક આકારે રહિત એવા પરમાત્મા. પણ એને આકાર તો છે જ, જેમ કે આપણે વિશિષ્ટ અદ્વૈત, અદ્વૈત આપણે પણ છીએ, સાંકર એ પણ અદ્વૈત છે,
પણ એના અદ્વૈતમાં અને આપણા અદ્વૈતમાં તફાવત છે. વિશિષ્ટમ છે વિશિષ્ટે વિશિષ્ટાદ્વૈતમ ઇતિ વિશિષ્ટાદ્વૈત. એટલે આપણી અદ્વૈતપણામાં બહુ વિશેષતા છે, એટલે આપણે વિશિષ્ટાદ્વૈત કહેવાય છે. આ વેદોને તત્વજ્ઞાનની વાત છે. પણ ટૂંકમાં આપણે એક પરમાત્માને માનીએ છીએ. એ પરમાત્મા સગુણ છે, સાકાર છે. કદાચ કોઈ નિર્ગુણ કહે તો રામાનુજાચાર્યએ કહ્યું કે ઓકે, કઈ વાંધો નહીં, નિર્ગુણ છે. પણ એ નિર્ગુણ કેવા? તો કે માયાના ગુણે રહિત માટે નિર્ગુણ. પછી એના પ્રમાણ રામાનુજાચાર્યજીએ શાસ્ત્રમાં આપ્યા છે. કયા કયા માયાના ગુણથી રહિત છે એ બધું એમાં ઉલ્લેખ કરેલ છે. સગુણ તો કે ઓકે સગુણ, તો એમાં કઈ રીતના ગુણ છે? તો રામાનુજાચાર્યજીએ વિશિષ્ટાદ્વૈત ભાસ્કરમાં બહુ સ્પષ્ટ પરમાત્માના સગુણ અને નિર્ગુણ સ્વરૂપનું વર્ણન કર્યું છે. આપણે નિરાકારવાદી નથી, આપણે સાકાર બ્રહ્મને માનનારા છે. ભગવાન કૌશલ્યાને ત્યાં, દશરથને ત્યાં પ્રગટ થયા. ભગવાન વસુદેવ દેવકી થકી પ્રગટ થયા. ભગવાન ધર્મદેવ અને ભક્તિ માતા થકી પ્રગટ થયા. આ સ્વરૂપને આપણે માનીએ છીએ. નિરાકારવાદી એ સ્વરૂપોને માનતા નથી. રામને માને, ભગવાનને માને, પણ દશરથ પુત્ર રામ નહીં, વસુદેવ પુત્ર કૃષ્ણ નહીં, ધર્મપુત્ર ઘનશ્યામ નહીં. એ લોકોનું નિરાકારવાદીનું એવું મત છે. જ્યારે આપણે ભગવાન સાકાર બ્રહ્મથી જ સાકાર સૃષ્ટિની ઉત્પત્તિ થાય, આવો વેદોનો મત છે. બીજ ઘઉંનું વાવીએ એટલે ઘઉંનું ફળ ઉગે. એમ ભગવાન સાકાર છે એટલે સાકાર સૃષ્ટિ આપણને જોવાય છે. ભગવાન નિરાકાર હોય તો નિરાકાર સૃષ્ટિ હોય. તો સૃષ્ટિ તો સાકાર છે, આપણે બધાનો આકાર છે ને. એટલે ભગવાનના આકારને આપણે માનીએ છીએ. એ આકાર માતા પિતા થકી પ્રગટ થયેલો એ ભગવાનનો અવતાર છે, સ્વરૂપ છે. એટલે આપણને જે મળ્યા સહજાનંદ સ્વામી એ સાકાર બ્રહ્મ છે. ઓકે, એટલે સગુણ છે. એટલે સગુણ ને નિર્ગુણ ની મેં વ્યાખ્યા તમને સમજાવી. એટલે with very heavy Gujarati, Sanskrit based Gujarati, did you guys understand anything? Yes. Sure, yes? Who said yes? દેવાંશ. દેવાંશ, ખ્યાલ આવી? Anyway. પહેલા જ્યારે સ્વામીએ વાત કરી ને નિર્ગુણની, એટલે કે બેઝિક ક્વેશ્ચન એ હતો કે ભગવાનના સંપર્કમાં જે આવે એને નિર્ગુણ કેવી રીતે થઈ જાય. એટલે ભગવાનના સંપર્કમાં ઓબ્વિયસલી તમે હોશિયાર હોય, બધી જ રીતે તમારામાં બધી ટેલેન્ટ હોય, તમારી કંપનીની અંદર જે હોય તેને તમે યુ આર ટ્રાઇંગ ટુ ઇન્ફ્લુઅન્સ, રાઈટ? કે યુ બી અ ગુડ પર્સન. આપણા કંપનીની અંદર જે બધા આવતા હોય એને આપણે વી આર ટ્રાઇંગ ટુ ઇન્ફ્લુઅન્સ ધેટ બી અ ગુડ પર્સન બાય ઓલ યોર વર્ચ્યુઝ, ડોન્ટ ડૂઝ એન્ડ ડૂઝ, એ બધા કોડ અને કન્ડક્ટ શીખવાડીએ. ત્યારે ભગવાન એમના પોતાના ઐશ્વર્યથી, એમની બધી જ જેટલું છે દેવીપણું, એનાથી બધા લોકોનું નિર્ગુણ, એટલે આપણી બધી જે ઇમ્પ્યોરિટીઝ છે એ બધી દૂર કરી દે. ભગવાન ક્રિયાથી પણ કરે, સંકલ્પથી કરે, કે કોઈ પણ રીતે કરે, પણ એ ઇમ્પ્યોરિટીઝ દૂર કરે. બાકી જે સગુણ સાકાર અને નિર્ગુણ નિરાકારની વાત કરી, સગુણ એટલે વન વિથ વર્ચ્યુઝ, નિર્ગુણ એટલે વન હુ ઇઝ બિયોન્ડ વર્ચ્યુઝ, સાકાર એટલે વન હુ ઇઝ હેવિંગ સ્પેસિફિક ફોર્મ, લાઈક વી ઓલ હેવ લાઈક 2 hands, legs, head, eyes, everything. And nirakar એટલે one who is formless. So there are like different philosophies and theories based on whoever perceived Vedas અને આપણા બીજા બધા સ્ક્રિપ્ચર્સ છે એના પ્રમાણે અલગ અલગ આચાર્ય થઈ ગયા. શંકરાચાર્ય ભગવાનનો મત એવો હતો કે ભગવાન નિર્ગુણ નિરાકાર છે. રામાનુજાચાર્ય જ્યારે આવે પૃથ્વી ઉપર ત્યારે એમનો મત એવો હતો કે ભગવાન સગુણ સાકાર છે અને હંમેશા સાકાર જ હોય છે. અને આપણે એ ફિલોસોફીને વી આર ઓલવેઝ એડોપ્ટિંગ. Speaking of all this with Vajali team, Bhagwan said that with repetitive reading, that anyone who keeps reading the Vajramut over and over will gain the knowledge and will gain a blessing from him, because it's actually one of my favorite books so far. Like I'm not that cultured like in terms of like reading all of these high level books, but of the ones that are cool, it's like it's actually answered a lot of unique questions that aren't really posed in other things. Like Shiksha Patri is great,
but like Vanchanamurti like gives very clear and good answers to questions that are like that, you know, that will alleviate your doubts or alleviate any like difficulties in conception you're having. And so with that, the next year is the 200th anniversary of the Vanchanamurti. And there's going to be a very large, grand scale celebration in Vadal. And you should follow the List of Youth page, like Laji Maharaj said yesterday. Cool. Just one. Any questions? Any questions? Well done. For others. Can you explain Sagun Nirgun, please? I'm just kidding. Anyone actually have questions? Well, I had a question. You know, in the Apra Panch Vartman, we have 5 Vartmans, and this last Vartman, which is really, you know, that is, we should, is that really necessary in today? આજના કાળમાં એ નિયમ છે જરૂર, like હોવો જ જોઈએ તો જ કલ્યાણ થાય, ના હોય તો શું થાય એમ. આજે બધા જ બહાર ખાય છે. all the kids, everybody, આપણા મંદિરમાં બહારનું ખાવાનું આવે. તો એ કંઈ જરૂરી છે કે પછી શું આવે એનું શું સમજવું? જો ભાઈ જરૂરી બધું જ છે. પાળો તો ના પાળો તો કંઈ જરૂરી નથી, રાઈટ. બીજું આત્મકલ્યાણ છે ને એ તમારે ભગવાન પ્રત્યે મહાત્મ્ય અને પ્રીતિ એ બે પર જાય. ભગવાનનું એકલું મહાત્મ્ય હોય પણ ભગવાનને વિશે પ્રેમ ના હોય ને તો શુષ્ક ભક્તિ લાગે. કેવી? શુષ્ક. ભગવાનને માને છે નો ડાઉટ, એનું ભગવાનનું મહાત્મ્ય છે, તમને ઘણા વિશે પ્રેમ છે, પણ એ આવે અને એની કોઈ તમે હસીને બોલાવો નહીં, એનું કંઈ આગતા સ્વાગતા ના કરો. તમને મારો બાપ છે એવો મહિમા છે, પણ બાપ પ્રત્યે પ્રેમ નથી. પ્રેમ હોય તો ડેડી આવે એટલે તરત ઊભા થઈએ, પાણી આપીએ, બેસવાનું આપણે કહીએ. એમ મહાત્મ્ય આપણને છે ભગવાનનું, પણ પ્રીતિ પણ જોઈએ. એટલે મહાત્મ્ય જ્ઞાને સહિત એવી જે ભગવાનની ભક્તિ એ આત્મકલ્યાણનું કારણ છે. ખ્યાલ આવે? આત્મકલ્યાણનું આ ધર્મના બધું શું છે? ધર્મેણ સંહિતા કૃષ્ણ ભક્તિ કાર્યથી એ એને સપોર્ટ કરનારા છે. ભગવાનનું મહાત્મ્ય વધારવામાં, ભગવાનની ભક્તિ વધારવામાં. આપણું જેટલું તન સાત્વિક રહેશે ને એટલા જ આપણા વિચાર સાત્વિક રહેશે. તમે કહો છો કે જ્યાં ત્યાં ખાઈ લઈએ છે ના તે, પણ શાસ્ત્રોમાં આહાર શુદ્ધો સત્વ શુદ્ધો, સત્વ શુદ્ધો ધ્રુવા સ્મૃતિ એવું કહ્યું છે કે આહાર જેટલો આપણો શુદ્ધ હશે ને એટલા જ આપણા વિચારો શુદ્ધ થશે, અને જેટલા વિચારો શુદ્ધ આપણા રહેશે ને એટલા ભગવાન સાથે આપણે જોડાઈશું મન કર્મ વચને. ભગવાનનું મહાત્મ્ય પણ સમજાશે, ભગવાનમાં પ્રીતિ પણ રહેશે. મહાત્મ્ય ને પ્રીતિ બંને રહ્યા પછી એની ભક્તિ પણ આપણાથી થશે. એટલે ભક્તિ સિવાય ભવસાગર તરી શકાય નહીં. એટલે ખાસ લક્ષ્ય રાખવાનું કે હવે અમે અનાર્ય દેશમાં આવ્યા જ છીએ, અહીંયા જ અમારું જીવન થઈ ગયું છે અને એ પ્રમાણે આપણે રહેવું પડે એવું જ પોઝિશન છે. પણ કાયમ ભગવાનના ઉપયોગમાં આવેલી વસ્તુ વાપરવાનો બહુ આગ્રહ રાખવો. પાણી પીવું તો પણ મનોમન ભગવાનની મૂર્તિ હોય તો ધરીને પીવું, મૂર્તિ ના હોય તો મનોમન ભગવાનને સંભાળીને પીવું, એટલે નિર્ગુણ થઈ જાય. બીજું કંઈક જમીએ તો ભગવાનની મૂર્તિ હોય તો ધરીને જમવું, મૂર્તિ ના હોય તો માનસી કરીને ભગવાનને જમાડીને જમવું, એટલે નિર્ગુણ થઈ જાય. ઘણી વસ્તુ એવી છે કે એ ધરાયેલી છે કે નથી આપણને ખ્યાલ નથી, રાઈટ. ધરાયેલું ધરાવાય નહીં, ધરાયેલું ધરાવાય નહીં. એકવાર આપણે જે થાળીમાં જમ્યા હોય, જમવાનું પૂરું થઈ ગયું હોય, પછી આપણે એ થાળીમાં જમવું હોય 2 કલાક પછી તો ના જમાય. તરત જમતા હોય તો જેટલું લેવું હોય એટલું લઈ શકાય. અથવા કોઈનું જમેલું હોય, હવે ભગવાનના થાળમાં કેવું થાય, બન્યા પછી જો આપણે એમાંથી લઈ લઈએ અને જમી લઈએ ને તો એ બનાવેલું ભગવાનને ધરાવાય નહીં. એમાંથી આપણે લઈ ભગવાનને ધરાયું હોય અને આપણે જમ્યા હોય તો બાકી રહ્યું હોય એ ફરી પાછું ધરાવાય.
કારણ કે તમે એમાંથી નથી લીધું, તમે ભગવાનને ધરાયેલું જમ્યા છે. ફરી પાછું લઈને ધરાઈને જમાય, અથવા એમાંથી કોઈને જમવા આપી દીધું ને એ રહ્યું, ફરી તમારે જમવાનું થયું 2 કલાક પછી, તો આપણે જાણતા નથી કે ઉચ્છિષ્ટ કહેવાય. ભગવાનને ધરાયા સિવાય આપણે જમી લઈએ અને પછી ભગવાનને ધરાઈએ તો એ ઉચ્છિષ્ટ અન્ન ધરાયું કહેવાય. એટલે એ ધરાવાય નહીં. એવી પોઝિશનમાં ભગવાનની આગળ રાખી, હે ભગવાન મને ખબર નથી આ તમને ધરાયેલું છે કે નથી ધરાયેલું. જો તમને ધરાયેલું ના હોય તો ભગવાન જમજો, અને કોઈનું એઠું થઈ ગયેલું હોય, તમારાથી જમાય એવું ના હોય તો એને નિર્મળ દ્રષ્ટિ કરી એને પાવન કરજો. એટલે આપણે એ પછી જમીએ ને તો આપણું મન કર્મ નિર્મળ રહે. ઓકે, આપણા માટે તો ઠીક છે, પણ દીકરા દીકરી બધા સ્કૂલોમાં જતા હોય, કોલેજોમાં જતા હોય, કાયમ ભગવાનને યાદ કરીને જમવાનું. હે ભગવાન, અભક્ષ ક્યારે જમવું નહીં. પહેલી વાર અભક્ષ ક્યારે ખાવું નહીં. જે મીઠ જેમાં હોય, જેમાં લસણ ડુંગળી હોય, ગાર્લિક અનિયન હોય, આવી વસ્તુ ક્યારેય ખાવી નહીં. એનું કોઈ નિરાકરણ છે નહીં. ભાઈ તમે ખાઈ લો ને પછી એમ કહો કે ભાઈ ખાવું જ પડે, એવું નથી. જેને ના ખાવું હોય મીઠ, એ ના પણ ખાય. છોકરાઓ મીઠ ક્યારેય નહીં ખાવાનું. ઓકે, બરાબર? સ્વામી, મીઠ તો બરાબર છે કે કોઈ ખાતા જ નથી, પણ મોટે ભાગે છોકરાઓ જ્યારે યુનિવર્સિટીમાં જાય આગળનું ભણવા માટે, તો એમને 1-2 વર્ષ તો ફરજિયાત આપણે હોસ્ટેલ કે જે રીતે અહીંયા હોસ્ટેલમાં રહેવું પડે, અને બધું જ એક જ ફીસની અંદર એનું ખાવાનું પીવાનું બધું આવી ગયું. મા બાપ રહેતા હોય 50-60 માઇલ દૂર કે 100 માઇલ દૂર, એટલે એમને બધાનું ડુંગળી લસણવાળું તો આવવાનું જ. કોણ બનાવે છે એનું પણ કોઈ ઠેકાણા ન હોય. હા, પણ હું એવું છૂટ ના આપી શકું. ના, બરાબર. કારણ કે હું છૂટ આપનારો કોણ? હા, પણ એક વાત છે, અભક્ષ ચીજ ખાવી નહીં. ઇન કેસ આપણે ખાવું પડે એવી પરિસ્થિતિ આવે, તમે જેમ લસણ ડુંગળીને નાતે કહ્યું, ભગવાનને સંભાળીને ખાવું. બીજું શું, મારી પરિસ્થિતિ એવી છે અને હું આ જમું છું, રાજી રહેજો. અને ફરી મારે ના જમવું પડે એવા સંજોગો ઊભા કરજો કે મારે આવું ના જમવું પડે એમ. બીજું તો શું, બાકી તો છે ને શાસ્ત્રમાં હિંસાની ના પાડી છે, પણ તમને અમુક ઉપવાસ થઈ જતા હોય ત્યારે નળ રાજાએ માછલીઓ લઈને પણ ખાધી છે, છતાંય ભગવાન એના પર પ્રસન્ન થયા છે, એવી કથા છે. એટલે એના ડીપમાં આપણે જવું નથી, કારણ કે નહીં તો એમ થાય કે આ છૂટ મળી ગઈ. ભગવાને આપણને છૂટ આપી નથી, પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરવાની કે અત્યારે મારે ખાવું પડે એવી પોઝિશન છે, એટલે ખાઉં છું, રાજી રહેજો, મારું મન નિર્મળ રાખજો, અને ફરી આવું મારે ના ખાવું પડે એવા સંજોગો ઊભા કરજો. એટલે બેઝિકલી વસ્તુ રોનકભાઈ જે સજેશન આપ્યું કે ક્વેશ્ચન પૂછ્યું, પાછળનું ઇન્ટેન્શન બધા સમજે છે, હું પણ સમજુ છું. When there is helplessness in university or hostel, that's a different story. Based on what Swamiji said, that you always think of Bhagwan, Bhagwanne offer karo, Bhagwanne kehવાનું, request કરવાની કે this is out of our helplessness that we are mandatory to eat this food. But please create the circumstances that we are not eating this kind of food with onion and garlic. બીજી વસ્તુ એ કે અહીંયા મંદિરની અંદર તમે બહારથી કોઈ વસ્તુ લાવો, if you are sponsoring anything, it can be cookies or juice or chocolate or any nasto, bread, bagel, જે કે આવતો હોય, always make sure that is gelatin, પછી eggs, બીજી બધી કોઈ impurities જે we are not supposed to consume, it should not be labeled on this. અધરવાઇઝ સ્ક્રેચમાંથી આપણે બનાવી છે પિઝા. આપણે બહારથી લોકો ઘણી વખત વર્ષો પહેલાં મંદિરમાં આવતા હતા, સંતો અત્યારે સરસ ફર્સ્ટ ક્લાસ સ્ક્રેચમાંથી રોટલાને બધું બનાવે છે. આપણે ગઈકાલે પિઝા ખાધા, બરાબર? અને મંદિરમાં અહીંયા આવ્યા છો તો થોડું ભગવાનનું પ્રસાદ લેવો, એનો ના ન પાડે. પછી આપણે અહીંયા ન ખાઈએ અને બહાર જઈને ટાકો બેલ ખાઈએ કે ચિપોતલે ખાઈએ કે બીજું કંઈ ખાઈએ, એ ન થવું જોઈએ. કારણ કે અહીંયાના ધોળિયાઓ લોકો નાય છે, રાત્રે સુવા જાય ને ત્યારે એ લોકો નાય, આખા દિવસના પરસેવાના ગંધાતા હોય, એમનું મન બગડેલું હોય, મા બાપના, દીકરાના, કાકા કાકીના કોઈ ઠેકાણા હોય નહીં, કેવી જગ્યામાં રહેતા હોય, ક્યાં અડ્યા કર્યા હોય, અને એ લોકો એવી રેસ્ટોરન્ટમાં કે જગ્યાએ બનાવતા હોય,
એ બધી ઇમ્પ્યોરિટીઝ તમારા કન્ઝ્યુમ કરો એટલે મનમાં આવે અને દેન એક વખત થોડાક લૂઝ થાવ ને એટલે પછી તમારું પતંગ કપાઈ ગયો એના જેવું. હર્ષભાઈને છે પ્રશ્ન? We are like, can we continue this during the debate? Okay, we can discuss it during debate. કારણ કે આજે ડિબેટ થવાની જ છે. તો હર્ષભાઈ ખાલી કમેન્ટ જ છે મારી. હા, વધારે કોઈ નામો પ્રશ્ન કે મારી એક એવું કમેન્ટ એવી છે કે જે સ્વામી કીધું કે એવું કોઈ સિચ્યુએશન હોય ત્યારે એ વસ્તુ આપણે પણ એક સજેશન મારું એવું છે કે આપણે આપણું યુથ જે છે એવું આપણે ડેવલપ ના કરી શકીએ કે જ્યારે એ લોકોને કોલેજમાં જવાનું હોય ત્યારે એ લોકો એવી રીતના પ્રિપેર થાય કે અને આપણે બી એવું કોઈ ઓર્ગેનાઇઝેશન આપણે એવું કંઈક કરી શકીએ કે વર્ષમાં એકાદ વખત છોકરાઓને એ પોતે બી રાંધતા શીખી જાય કે જે બેઝિક વસ્તુ જે છે એ પોતે રાંધતા નહીં કરતા શીખી જાય કે જેથી એ બીજાનાથી ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બની જાય અને આપણું યુથ જો છે ઇન્ડિપેન્ડન્ટ બનશે તો એ સાત્વિક ને એવું વધારે રહેશે કે ભેળસેળ વાળું નહીં થાય. બધી જ વાત બરાબર છે, સ્વયં પાકિત થવું જોઈએ પણ એ બોલવું ઈજી છે. આપણે બોલી શકીએ છીએ કે આપણને છોકરા નથી અથવા નાના છે. આપણા છોકરા મોટા થયા પછી આપણા કંટ્રોલમાં કોલેજમાં ગયા પછી આ દેશમાં કેટલા રહે છે એ બહુ અઘરી વાત છે. કારણ કે મા બાપના બંધનમાંથી ગયા, અત્યાર સુધી મા બાપના બંધનમાં હતા, સ્પ્રિંગ દબાયેલી હતી, હવે છૂટી થઈ જ છે એટલે પછી ક્યાં જઈને પડે કંઈ નક્કી હોતું નથી. સંસ્કાર રેડવાનો તમે કહ્યું ને, પૂરો પ્રયત્ન કરવાનો બાળકને, બહુ દબાણથી નહીં. દબાણથી કરશો ને એનું પરિણામ સારું ક્યારેય નહીં આવે. પ્રેમથી, સમજણથી એને સમજાવીને એટલે થાય, શક્ય થાય. સ્વયં ઘણા લોકો એવા છે છોકરાઓ જાતે જ બનાવીને ખાય છે, બહાર નથી ખાતા. આજની તારીખમાં એમનું કેવું સાચું છે. અમે ઘણા વિચરણ કરીએ તો એ ખીચડી કે રોટલી કે એને બનાવતા આવડી ગયું હોય, ઘરે જ ખાય. એ જાય તો પણ એ ભાખરી જોડે લેતો જાય. પણ એવા જૂજ લોકો હોય છે, બહુ શ્રદ્ધાનો વિષય છે. જાતે બનીને ખાવું, સારું સારું જમતા હોય અને રસાસ્વાદ હોય એટલે મોઢામાં લાળ હવે ખાઈ લે ને. ભાઈબંધ મિત્રો પર મેન આધાર. તમારા ભાઈબંધો એવા હોય, તમે ગમે એટલા સારા હોય ને, મા બાપે કે ગુરુએ ગમે એટલા સારા સંસ્કાર રેડ્યા હોય, પણ જો તમારે સંગ સોબત એવાની થઈ ગઈ હોય તો પૂરું થઈ જાય. એટલે છે ને આપણે બાળકોને આપણે એવા સંસ્કાર આપવા, સમજાવીને, પ્રેમથી. દબાણ કરીને તો કંઈ થવાનું જ નથી. સારું બહુ પ્રેશર તમે કરશો ને, તમે સેજ હટ્યા ને એટલે વાત પૂરી હતા એનાથી વધારે બગડશે. એટલે બને ત્યાં સુધી પ્રેમથી સમજાવીને રાખવાના, દબાઈને તો કંઈ મિનિંગ છે નહીં. This is where we conclude the second session. અને શ્યામ પટેલ, રાધેશ અમીન અને કરણ ઠાકર ત્રણેય ખૂબ જ મહેનત કરી અને આવા અઘરા ઇટ વોઝ વેરી સિમ્પલ ક્વેશ્ચન અને વચનામૃત, પણ એની ઉપરથી આપણે ઘણું બધું ડિસ્કશન થયું. જે કે અહીંયાથી આપણને કહેવામાં આવે છે સ્વામીજી દ્વારા, જે લાલજી મહારાજ દ્વારા, કે પછી મેન્ટોર છે રોનકભાઈ બધાના દ્વારા, થ્રુ કોમેન્ટ્સ વી શુડ એટલીસ્ટ ગ્રાસ એટલીસ્ટ અ પોર્શન ઓફ ઇટ એન્ડ ધેન ટ્રાય ટુ live life accordingly. Anyway, હવે now will be opening for special પ્રવચન by પૂજ્ય લાલજી મહારાજ. એ બંને સેશનનું ફલશ્રુતિ કહે છે. Jai Swaminarayan. Are you guys sleepy now? Jai Swaminarayan. So we had two of the best presentations right now this morning. The first one was it had the entire journey of Sriji Maharaj in this world. My sister kind of had all the activities, the main activities that were done by Sriji Maharaj when he was on this planet, the main activities, and the presentation was really nice. I hope you guys found it very informative and very interactive. So yeah, first of all, thanks to my sister. And
the second presentation was about Vajramut. So how many of you know what is Vajramut? Like the youths? Nine guys, the youth. So Vajramut is a philosophical text that Shiji Maharaj, like how you guys have questions in the presentation, like the kids in the front row were asking why Shiji Maharaj had 3 names by Markandeya Rishi. So that kind of questions also the non-santos had about the what tattvas our body has, or who is the ekantik bhakta, and all these questions. And Shiji Maharaj used to answer those questions. Sometimes Shiji Maharaj used to also ask the questions to the santos and to the hari bhaktos. But most of the times they weren't able to answer that, and Shiji Maharaj used to always answer the questions. So there are like 263 Vajramut, 262 Vajramut in our the entire Vajramut, and most of them have the questions and answers. And it's not in the chronicle form; it's the in the question answers form, and it's very very nice. You guys can have lots of interest in it. I would like to tell a story. It's not a story like it really happened in India. So I already talked about this in the other Shibirs too. But there was a political leader. He was a big leader in India, and he kind of invested his entire life searching for many questions regarding his body, regarding the soul, regarding how the God is, where does the God lives, what tattvas does our body have, and all these questions. He kind of invested his entire life searching for the answers. But after, let's say, he was around like 50 or something, he kind of came across with Vajramut, and he found almost all of his answers, and he was very surprised, and he told that I have like spent my entire life searching for the answers, but in many books I found some of them, in other books I found other of them, and some of them like they were mixed, and it was like very controversial. Some had different answers, some had different answers. But in the Vajramut, he found all the answers the questions that he had. So you guys know, right? The next year is this 2019 is kind of dedicated to the Vajramut because it's the 200th anniversary of Vajramut. So what I suggest you guys is to read at least a Vajramut every day, or not at least once, or you guys can also read a paragraph or something. I know it's kind of hard, you kind of need your entire concentration on the book, but what I suggest is you read the Vajramut at least once a day. And like I told you yesterday, we also have the Asa Youth page. We post the quotes that Shiji Maharaj told in the Vajramut. You can read the quotes from that page too, because I know you guys are almost on the Instagram. So yeah, you can read the quotes from that page too. And yeah, so thank you guys for kind of attending the Shibir. I hope I will get another session in the evening. So I'll conclude my thoughts on the Shibir in that session. Thank you. Jai Swaminarayan. Any comments, questions, suggestions from anyone? દર 3 મહિને શિબિર આપવા આવ્યા લોકો આપણે તો સારું પડે. And that is what we are actually thinking seriously, that we should have every 3 months, or I was even suggesting that every month, one of the Sundays, we can invite all the kids and youth from the morning till the Sabha ends, and then we'll have different activities. So we'll be having learning, we'll be having good food, we'll be having games and puja and meditation, yoga, whatever you call it. Maybe games like a chokri badi didi se sanje beti the nahi hai sanje. And they are playing the game, right, on Friday night. So we can have something very much interactive on monthly basis. So we welcome all the ideas from youngest kids to the oldest satsangis. Devansh, bol. Can we have soccer? Our mandir doesn't have that big ground, otherwise we could play soccer, but we always play kho. Over here, ubi kho, India ma je kho and kabaddi. They can play soccer there.
You guys can play soccer over there, but the dangerous thing is that the perimeter is open on that side. So your ball We can go may to go park. on the other side. We can go to park. Yeah, we can. I mean, there are so many ideas. We are even thinking about like maybe an overnight camping somewhere remotely. And through this medium, I would like to announce that I think on 19th of January, Ethan has, every year it's happening, he wants to take everyone to Big Bear. It will be, of course, your parents will take you guys to Big Bear and then spend the entire day in Baraf, enjoy, do every activity and then come back. Have lots of fun. So whoever is interested, please contact Ethan. You can contact him through his personal phone number or through our WhatsApp group too. And then he'll of course will be posting. So we want to have so many activities, but then of course along with fun, we'll be have learning also. So we want to be consistently in company of Satsangi, like what is the main goal of the Shibirs, or all the Shibirs are that we should have Satsang in our daily life. And it starts with being in the company of Satsangis. કારણ કે જેમ ભગવાન આપણી ઇમ્પ્યોરિટીઝ દૂર કરે તો બીજો કોઈ સારો સત્સંગી હોય, મારા જેવાના કોઈ નેગેટિવિટી હોય, ખોટી ટેવ હોય તો એ પણ દૂર કરે. તો આપણે we should have this kind of activities. Any more comments, suggestions? બહેનોમાંથી, ભાઈઓમાંથી, કૌશિકભાઈ. Just like usually I say, right? Once we finish the Shibir, right, we go home and we just forget about it. So we have to realize that we have also Sastri Swami, Prakashji is here, right? So once you finish your food on Sunday Satsang, right, you guys playing around in this hall. So I think elder kids who actually represent the Vaishnava growth and other difficult subject, should spend like 10-15 minutes. And the questions that you're collecting, right, you can open a dialogue with our Swami. He's very knowledgeable, and you guys think he's a barrier, So that's why I said yesterday, Satsang is a slave now, get together with our Sastri Swami. So you don't have to collect the questions and wait for the next Shibir, 3 months that we ask, right? So try to actually if you have a deeper question or deeper subject, you wanna be prepared. So ask Swamiji, we are free this Saturday, can I come there like 3 o'clock or 4 o'clock, buddies together and learn from there. I mean, you learning every Sunday, from Ronak Bhai and Mail Bhai, but you still have doubts. I think I saw a lot of questions that you still not satisfied. So our Santu will explain. I think we need somebody here translate for you, and then we'll get together and we'll empower, and sharpen your knowledge. That's what we want to do, right? Correct? In fact, every Sunday there are regularly at least 10 to 12 kids. They are coming on regular basis. So through this medium, I would actually like to request Ramesh Kaka, who is president at this moment, કમિટીના, તો એમને આપણે રિક્વેસ્ટ કરી શકીએ કે સભામાં એટલીસ્ટ આપણને 10 મિનિટ આપે, કારણ કે રોનકભાઈનું 6 વાગે પતી જાય છે, અહીંયા 6 વાગે પતે છે, અને એનાઉન્સમેન્ટ ને બધું થતું હોય તો બધા છોકરા ત્યાંથી અહીંયા આવે, અને whatever that you guys have heard, understood or learned from Ronak uncle, or whatever questions that you have during the week, you can ask here. Ronak uncle is here, Janak uncle is here, I am here, Santosh. એ અમારા લેવલથી તો વધારે આવશે તો સંતો જવાબ આપવાના છે. ઇંગ્લિશમાં એ જવાબ ના આપી શકે તો અમે વી આર ધેર ટુ ટ્રાન્સલેટ ફોર યુ. એટલે જે કંઈ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે જો 5-10 મિનિટ આપો, કારણ કે છોકરાઓ અત્યારે પ્રશ્ન પૂછશે ને તો બીજા મા બાપને ખબર પડશે કે અહીંયા કંઈક એક્ટિવિટીઝ ચાલી રહી છે. અધરવાઇઝ વોટ હેપન્સ દેટ વિધિન 1 hour whatever education that we are trying to give to kids, આરતીને થાળ થાય એટલે થોડું ઘણું રમે ને પછી અહીંયા આરતી થાય, જમીને પછી જતા રહે. પણ અહીંયા એક વખત એક્સપોઝર થશે, એમનો કોન્ફિડન્સ એક તો બૂસ્ટ થશે પબ્લિક સ્પીકિંગ માટે, અને બીજા લોકોને ખબર પડશે. અને એક વખત ધારો કે દેવાંશ કાયમ પૂછતો હોય તો સિદ્ધાર્થને ખબર પડે, સિદ્ધાર્થ પૂછતો હોય તો ખુશને ખબર પડે, ને ત્રણેય હોય તો મારા જેવાને ખબર પડે કે ના, હવે પ્રશ્નોના જવાબ મળે છે. વી ફાઇન્ડ ધ રાઇટ પર્સન, રાઇટ રિસોર્સ, રાઇટ પ્લેટફોર્મ.
તો તમે બધા પણ પ્લીઝ આસ્ક ક્વેશ્ચન્સ, બી વોકલ, કેમ કે અધરવાઇઝ બધું ઉપરથી જ જવાનું છે લાઈફ ટાઈમ. પણ એનીવે that is the conclusion of our first session of second day of the last day. બધાને જય સ્વામિનારાયણ. અને પછી પૂજ્ય લાલજી મહારાજ અને પૂજ્ય સ્વામીજી વિદાય થાય પછી આપણે બધી જ ખુશીઓ બધાને સારી રીતે ગોઠવીને અહીંયા પાથરીને આપણે પ્રસાદ માટે જઈશું. જય સ્વામિનારાયણ. મહારાજના દર્શન કરી, સંતોના દર્શન કરી છોકરાઓ બધા જ